Já passou 5 minutos, né? Boa tarde a todos e todas. É com enorme prazer que eu estou aqui ajudando na abertura, né, o professor Florio, desta mesa temática do nosso simpósio internacional, Trajetória, Pesquisa e Internacionalização, do simpósio da FAU-MACKENZIE. Nosso programa de pós-graduação está completando 20 anos, agora em 2020, e 30 anos de criação do nosso mestrado. Então, estes eventos que nós estamos realizando essa semana faz parte de um conjunto de eventos comemorativos e estamos aproveitando para também consagrar a nossa parceria do nosso programa de internacionalização, o PRINT, junto com todos os nossos parceiros que até agora nos interagiram e fizeram interlocução com nossos professores e alunos. A mesa de hoje ela tem o título de Tecnologias digitais para a preservação da arquitetura modernista na América do Sul. Faz parte do projeto temático Cidade e Equidade, Projeto e Equidade, coordenado pelo professor Florio no âmbito do PRINT da Universidade, do Programa de Internacionalização, que é o PRINT, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos quais os nossos queridos convidados da Universidade de Ferrara, o professor Luca Rossato e a professora Federica Maietti, são parceiros. Eu queria agradecer a presença de ambos, agradecer ao professor Florio por organizar essa mesa, agradecer aos nossos apoios, a nossa doutoranda Andresa Ledo Marques, ao professor José Geraldo Simões Júnior, o coordenador deste programa de pós-graduação, e a toda a equipe que está dando suporte técnico a este evento. Eu também queria ressaltar que o evento ele é muito importante para nós da pós-graduação, mas é muito importante para todos os alunos da graduação e da pós-graduação. No âmbito da pós-graduação, ele vale como atividades programadas obrigatórias, então são os créditos das atividades programadas obrigatórias. No âmbito da graduação, nós estamos contando atividades complementares de pesquisa para os nossos alunos. E para os nossos participantes externos, ouvintes e todos os demais, o evento é importante por quê? Porque refortalece as nossas redes, as nossas parcerias e as nossas interações. Então, eu acho que é muito rico e a gente estar aqui hoje debatendo este tema. Antes de passar a palavra para o professor Florio, todas as interações serão feitas através do chat, tá? Nós temos aí o canal de tradução simultânea. Neste globo aqui embaixo, vocês podem alternar o idioma para português e inglês, tá? E todas as perguntas deverão ser encaminhadas por meio do chat, tá? Tem o chat, inclusive, de perguntas e respostas e o chat de bate-papo. Vamos tentar diferenciar, colocar as perguntas e respostas no chat na aba correta, tá? Para que as nossas... A Andresa, que está nos apoiando, nos ajude a fazer a interlocução entre o professor Florio, que será o moderador da mesa, e os nossos convidados. Eu gostaria de desejar um super evento para todos e todas. Muito obrigada. Professor Florio, a palavra é sua. Muito obrigado, Angélica. É um enorme prazer ter os professores de Ferrara, professora Federica Maietti, professor Luca Rossato, todos os parceiros, professor Marcello Balzani, que não estará presente nessa tarde, mas que tem ativamente participado dessas relações internacionais, sobretudo em publicações também, né? É um enorme prazer, num momento de pandemia, né? A gente se ver mesmo à distância é um grande prazer. Nós temos tido um trabalho muito intenso nos últimos anos com a Universidade de Ferrara. Isso nos alegra muito, inclusive com a possibilidade da dupla titulação de nosso aluno recentemente, que é professor agora, né? Professor Felipe Melachos, né?
que ativamente publicou também conosco e participou de algumas atividades, inclusive na graduação em Ferrara, com muito prazer. Ele sempre relata o prazer que ele teve em ficar com vocês aí durante um certo tempo, né, quase um ano praticamente, né, fazendo um trabalho junto à Universidade Italiana, né. Eu vou só compartilhar uma tela aqui, se me permite, é só para mostrar um pouquinho o título da nossa mesa de hoje, né? Então, os participantes serão a professora Federica, né, da Universidade degli Studi de Ferrara, e Luca Rossato, né, UniFe, e eu aqui pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? O título que foi dado em inglês e em português estão aqui à esquerda, né? O foco é trabalhar, mostrar um pouco da aplicação das tecnologias digitais para a preservação do patrimônio moderno, né? Isso tem acontecido intensamente pelos professores italianos aqui no Brasil, e eu tenho procurado fazer uma pesquisa sobre arquitetos que já atuaram na Itália e que produziram projetos não construídos, né? Então, isso é muito interessante para nós, né? Então, coisas que, às vezes, nem os italianos, os europeus, no modo geral, sabem, têm conhecimento de qual foi a atuação, por exemplo, de um arquiteto chamado Roberto Loebi, né? Um artigo que nós estamos publicando esse ano, aqui, conjuntamente com o Luca. E divulgar isso é muito importante, assim como um arquiteto como Oscar Niemeyer, que é muito conhecido, atuou na Europa, mas tem vários projetos bastante desconhecidos, né? Então, essa oportunidade de aproximação entre as instituições de Ferrara e Mackenzie nos ajuda nessa internacionalização do programa nesse momento. Como bem apontou a professora Angélica na abertura, nós estamos num momento de internacionalização, não só no Brasil, mas isso tem ocorrido muito no mundo inteiro, né? Então, quando estive no ID, daqui a pouco, depois eu vou falar um pouquinho mais do ID, após a fala de vocês, do Luca e da Federica, a gente percebe que o movimento de internacionalização ele está cada vez mais intenso, né? A proximidade que nós temos agora, a possibilidade de trabalhar remotamente, isso intensifica as publicações, né, que ganham maior peso, maior penetração, maior impacto, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho das novas tecnologias na minha fala, né, reforçando aquilo que vocês vão apresentar, né? Os professores aqui presentes da Itália, de Ferrara, têm muita experiência nesse termo, nesse tema de preservação do patrimônio moderno, né? Com o uso de novas tecnologias, como eles vão apresentar, né? Ainda essas novas tecnologias não têm penetrado na velocidade que nós gostaríamos no Brasil, né? Por isso que a parceria será cada vez mais profícua, penso eu, né? Tá? Então, eu vou parar de compartilhar esta tela, né? Voltando aqui para a nossa conversa, e vou pedir, na sequência, para o professor Luca Rossato fazer a sua apresentação, né? E em seguida, a professora Federica, né? E, em terceiro lugar, eu apresentarei um pouquinho a questão das novas tecnologias, que, creio eu, fará mais sentido depois de vocês apresentarem o que vocês têm feito, né? Porque vocês têm, melhor que nós, aplicado essas novas tecnologias na atualidade, no ponto de vista da preservação do patrimônio moderno. O patrimônio moderno no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, vocês conhecem bem, é bastante grande, né? E tem muita coisa para ser pesquisada, né? E nós temos um profundo interesse nessa parceria no sentido de aprofundar essas relações, o uso, né? Depois eu vou falar um pouquinho, vou brincar um pouco com o Luca, né? Só adiantando, que nós temos um interesse de publicar, eu já adiantei bastante um artigo sobre a residência em Canoas, né, do Oscar Niemeyer, que vocês fizeram a digitalização, não sei se vocês vão apresentar, mas é muito bacana, porque a gente quer dar continuidade a essas questões e colaborar em algum sentido, né? Então, vocês fizeram uma parte, eu estou fazendo isso parametricamente, tá? Modelagem paramétrica. Então, é uma coisa bacana que a gente pode juntar esforços aí no futuro próximo. Tá bom? Então, agradeço a participação de vocês, tá? Vou deixá-los falar à vontade, fiquem à vontade. Nós temos
das 14 às 17 horas, essa mesa, né? Então, teremos bastante tempo para expor os nossos pontos de vista, né? E assim também receber as perguntas após as 3 apresentações, tá bom? Muito obrigado novamente. Vou passar a palavra, como foi sugerido ao professor Luca e professora Federica, primeiro para o Luca, tá bom? Muito obrigado. Thank you very much, Florio. And actually, I'd like to thank everybody for this kind invitation. It's a good occasion, I think, to rethink about our partnership. So yesterday I was speaking with Federica about this joint presentation, and at the end of the talk, we realized that the cooperation with Mackenzie University has a very strong roots. We were able to deliver a lot of research projects. A lot of paper were presented, and I'm going to give you an overview of this. So basically, I decided yesterday to change a little bit my presentation today, because I think it's worth it to present the history of our partnership and all the things that we have done together. So instead of presenting what we have done in Brazil, since we are active as a research center in Brazil since 2011-12, we decided to focus our attention on the partnership between Mackenzie and UniFe, the University of Ferrara. So I divided my presentation in 4 areas, presenting for each areas of investigation some projects that we carried out together. I'm going to share my screen. Can you see the presentation? Okay. Yes, Luca. It's Perfect. okay. Okay. So I go ahead. As I told you, I'm going to start the presentation, and then Federica will present some case studies of this very interesting cooperation. Just a few words about myself. I'm an architect. I hold a PhD from the University of Ferrara in architecture and urban studies. And I work in the field of cultural heritage preservation since 2003, with some projects carried out in Brazil, Croatia, India, Italy, and Nepal. I hold a specialization in urban and regional planning in developing countries, the University of Venice. And after that, in 2005, I moved to Nepal, where I had the chance to have an internship position at the UNESCO in Kathmandu. Since 2008, I work for the University of Ferrara as a teacher and a research fellow. Meantime, I had the chance to teach abroad. I'm a lecturer at the business school in Dijon since 2017, where I teach digital technologies for the preservation of cultural heritage. And I was visiting professor at Mackenzie University, at the PUC Paraná in Curitiba, and at SET University in Ahmedabad in India. Actually, currently I am a full-time researcher at the UniFe in the ICAR 17 area, which means the area of drawings, representation, and documentation. So after this short overview, I want to share with you my research areas, which are basically related to the cultural heritage documentation, survey, awareness raising, and announcement on both architectures of the 20th century and vernacular architectures. So I divide my research areas
in these two very interesting, in my opinion, sectors, with some investigation carried out in Brazil, India, US, Nepal, Albania, etc. In this presentation, we are going to talk about digital technologies. I have to say that the technologies nowadays are very important for the cultural heritage preservation and enhancement. We use technologies to valorize some historical places or architecture. We use technologies to disseminate, for example, exhibitions or digital event. We use technology also to desecrate our cultural heritage. Everything is good when we talk and when we have the chance to share thoughts, even the cultural heritage. What's the danger? In my opinion, the danger is the standardization of this approach. So technologies can make us standardize everything. Our point of view is that the human brain must control the technologies, not the opposite. The human brain is the smartest equipment on this planet. Technology is stupid. Technology can repeat the same mistake thousands of times. Say this, undoubtedly, the technology development along these 30 years were amazing. If we think about our desktop, it changed a lot. Everything was put into the computer. Our calendar, our pictures, our notebook, the magazines, books, everything now fits inside our laptop. Even if my desktop is still like this one, very messy. Very quickly, the technologies related to cultural heritage, which is the field where we act, had actually a very good start along the 70s, 80s. And then in the last 20 years, the field of cultural heritage was enriched a lot by the use of these technologies, procedures, and equipment. As a research center, we deal with 3D model, 3D survey, also interpretative model related to the semantic way of the interpretation of cultural heritage. The cultural heritage must be conserved also in terms of memory. This is a very funny advertisement by Post-it, but actually it's true. We very often forget our memory. It's like the Men in Black movie, no? Suddenly something happened and we lose the memory of a place, of an architecture. For example, in Brazil, I'm sure you were shocked as I was in 2018 when the museum, National Museum Rio de Janeiro burned. This is a picture of the Sunday, 2nd September. During the night, there was this big fire. And on the Monday, 3rd September, the Brazilians woke up with this image. So like it was Monday, Bloody Monday, we can say. But thanks to some digital application that were already put online, it's still possible to visit this museum through the Google Arts and Culture project and go through its spaces. I remember someone in Brazil say that this was the most important loss in the history of the country in terms of cultural meaning. You have to think that this room, for example, was destroyed, and the pieces inside the room were 60 million years aged.
So actually it was a big loss. What remains for us is are some databases for the preservation of the memory, and in some cases also for the physical preservation of these buildings. In these terms, as Florio told you, we are very active in Brazil. Here I have put some of our recent and not recent 3D documentation activities in Salvador de Bahia, at Villa Itororó in São Paulo, Santana de Parnaíba, Largo da Memoria, the Ipiranga Museum, the Casa Rino Olivo Gomez by Rino Levi, and the FAU buildings again in São Paulo. So actually, in this 15 years, we were able to carry out very important activities. Some of them were just pilot projects, others were completed projects that then were used for the physical conservation and preservation, in some cases also for the restoration works of these architectures. So actually the focus of this presentation is the digital technology for South America modernist architecture. But I wanted, as I told you, to shift a little bit the meaning of this presentation to show you our cooperation with Mackenzie University, because I have to say that all of these projects were carried out in strong cooperation with a strong activity of exchange, of sharing of ideas with the Brazilian colleagues. In these 15 years, we actually were able to put together a very good, in my opinion, net of cooperation. Here you can see some of the institutions that are partners of the Department of Architecture here at UniFe. And obviously among them, the Mackenzie University and the USP in São Paulo are for sure the best partners that we have found in this year. Our methodology is based on technologies, as I told you, with the focus of brain control over these equipments. Okay, so we use laser scanner, topographic equipments, spectrophotometer instruments. Everything is processed, and then thanks to our expertise, we can deliver outputs such as physical models printed out of sculpture, for example, beam model, CAD drawing of these architectures, analysis of pathologies of surfaces deterioration, etc. I like to start the show of the case studies with this scheme, which represent more or less our way of doing investigations. So we follow the best practices, we follow the technical development, and then we try to carry out pilot projects to test also equipments and our knowledge in different contexts. This makes us able to validate the toolkit and the methodology, and then to improve, it's possible to improve the collaboration with the local partner. And between Italy and Brazil, this cooperation, I have to say, was very, very good. So I'm going to show you with what we have done with Mackenzie University, starting from integrated 3D service, which are one of the core
activities at the DRM Center. The project was conceived in 2014 in cooperation with MACKENZIE and the Department of the Cultural Heritage in São Paulo, coordinated by myself, the colleague Denise Azevedo, and Mariana Rolib. The scientific coordination was by the Professor Marcello Balzani and Professor Walter Cardana for Mackenzie University. As you can see, it was a very short investigation, just 2 days, but very dense, 20 working hours. So basically we stayed there from morning to night. I go very quickly because you know better than me the places. It's Largo da Memoria. It's a very interesting place because it was one of the main access of São Paulo. In this picture, in 1862, we can see the amazing layout. If you compare this with the current layout of the place. 1922 was another important date because of the restoration project of the place and the obelisk. Nowadays, the place is facing urban degradation problems. It's a very interesting place because it's between the metro station, the underground station, and the big avenidas near there. So it's compressed between these 2 important factors. So in 2 days, we were able to complete the survey of the place. You see some pictures of the documentation activities by laser scanner. Federica Maietti was also there during the activity with our technician Guido Galvani, who is usually in charge of the coordination on field of this kind of activity. Here the generated point cloud, so the equipment was able to catch millions of points in the space, and now we have this database that could be very useful for the to plan the restoration works on site. Actually, you see, you can compare the design of the layout of the pavement from laser scan and overlay it in red with the CAD drawings that the municipality at the moment has on his archive. That actually, I have to say, they were quite accurate, as you can see from this overlapping image. It's possible to cut the place as if it was a cake. So actually we can have some slices to check the difference between different levels of the place. It's possible to have a silhouette also for other investigation based on distances of the object. In this case, you see the silhouette cutting the obelisk of the square. It's possible to highlight some architectural features, like in this case, the obelisk can be analyzed and cut from the rest of the context, and also it can also be prototyped in our laboratory, as we have this very accurate 3D model. I'd like to, before going to the next case study, I'd like to say that we are also preparing a book about this cooperation written by Walter Caldana and Romeo Farinella and Laura Bruzzese, and where this case study will be part of the text. So very soon, we will have also this new publication, and for the book I wrote this chapter about Largo da Memoria. I think it's another brick for this cooperation, as Angelica mentioned before.
In this way, very recently, the documentation of the Parque d'Indipendencia in São Paulo was carried out in different steps. At the moment, we completed the survey of the museum, the Piranga Museum, in cooperation with USP São Paulo and the professor Beatriz Muguiarcul. And in 2018, we went there again to complete the survey of the monument at the end of the big axis, the Monumento Independencia. In this case, the Mackenzie University offered logistic support on the activities, and then there was also a moment of technology transfer with the students. You know the area, so I go very quickly. It's quite big. You have to think that we signed this agreement with USP for the digitization of the whole area, which is almost 900 meters long and 200 meters wide. So at the end, we were, I hope, after this pandemic situation, we hope to be able to go there and complete the missing part, which is the orange one, the number 3. So basically the simplest part, the park between the two buildings. At the end, when it will be completed, the database will be the biggest digital database of cultural heritage in South America. So we really think that this can be one of the most important activities for our center in Brazil. And I have to thanks again for the cooperation, the logistic support during this the digital survey. It was an exchange, so Mackenzie offered the logistic support, and then we offered some technology transfer on for some students of Mackenzie. As you can see, in this case, the number of points were huge, almost 4 billion of coordinates, 14 working days. So actually the monument was really documented in a very accurate way. And I think beside every images that we can share, these are the most important in my opinion. So our work on field, and you see here also Professor Marcello Balzani and Guillermo Michelin, what was part of this technology transfer program. This was the most interesting part. So the sharing of our methodology of digital documentation with the Mackenzie students in order to start cooperation also in this field, which is usually very difficult because it requires a very skilled background in topographic systems. So for these young students wasn't very easy, obviously, but it was a starting point to, who knows, to share our methodology to grow up a group and a keep in Mackenzie based on these technologies. After that, I have to mention that the cooperation with Mackenzie was very effective in the development of joint research papers. These cooperation outputs for us obviously were very important because it's part of our academic background. We started, I remember, with the first publication with Florio for the seminar Arquitetura e Documentação. I think was the 5th seminar
Ibero-American seminar with this paper based on this redrawing techniques for the investigation of projects of modern architecture. After 2 years, we were able with Florio. I think that Florio will speak about all these publications later, so I don't want to spoil anything. I just mentioned the cover of these very interesting papers, I think. Here in Italy, we published another contribution related to our different research, also at the PhD level. So again, with Wilson Florio and Anna Tagliari, we described through this contribution our different methodology, but that have same focus, the modernist architecture. So some outputs were explored. These are the models developed in Mackenzie University and published on the magazine. These were the models developed in Ferrara. And later, Federica Maietti will show you the whole projects that we call documentation of the project. So the investigation that can enhance also the design techniques of this amazing master of modern period. Another folder, let's say, of cooperation was the UID conference proceedings. UID is the Italian Union for Drawing. So for us, it's one of the most important occasion. Annually, we have this conference, and thanks to Anna and Wilson Florio, Anna Tagliari and Wilson Florio, we published in 19 and 20 two contribution on unbuilt architectures. It was an idea of Anna and Wilson to develop a project based on unbuilt architectures of Brazilian architects in Italy. And when they proposed this to us, we accept the challenge, and actually, as Florio mentioned, I wasn't aware of this beautiful project by Oscar Niemeyer for the bridge in Venice that you can see in these drawings. In 1998, Niemeyer designed this proposal for a bridge on the Canal Grande in Venice, and then they prepared a 3D model to following the original drawings of the master to show the idea of placing a new bridge on Canal Grande, which is a very hard challenge also nowadays. And if you go to Venice, you see that the Calatrava proposal it's in a different position, but shows us as it's difficult to realize a very good bridge in Venice nowadays, in terms of technological problems and also impact on the city. So I discovered these drawings, and they were very interesting. The same was for the project that I knew, because it was a very important competition in Italy by Roberto Loeb, the unbuilt proposal for Le Murate in Florence. I think Florio is going to show you some images about this, as he mentioned. And again, the paper analyzed the point of view of Loeb, which was focusing attention in a connection between the 2-3 places of Florence with this huge structure. And then along the years, we kept working on
on this exchange of ideas. I like this term, the exchange of idea, because during workshops and seminars that we organized in São Paulo and in Ferrara, this was one of the main important thing. So, for example, we started in 2015. You see in the picture Walter Caldana delivering a lecture with to our students in Mackenzie. This workshop was based on the area of Anhangabaú, and then the students proposed some ideas. It was nice because they were comparing the layout of Ferrara Historic Center, where they live, with the external layout of São Paulo, let's say downtown, even if we know that São Paulo doesn't have a real downtown. So we went ahead in this cooperation. In 2016, it was the opposite. So the Brazilian students came to Ferrara in July, and we organized a workshop based on contemporary design in historic centers, a very challenging topic for students that actually were trained basically in delivering new buildings, designing buildings where nothing is already there, not dealing with the historic centers. So this was the first workshop based on this issue. You see, was based in Ferrara along the walls of the city, the historical walls. And again, it was a very challenging activity for all the people and the professors involved in this activity. I'd like to mention also the 2017 workshop, because again, in cooperation with Mackenzie, we were able to gather students from different parts of the world. This was one of the best workshops we have ever organized in Ferrara. You have to imagine that we mixed Brazilian students with Indian students, New Zealand students, Georgian students, and Italian students. So different continents, different point of view, and again, the sharing of background and idea. I'm talking also to the students that are following this lecture, this meeting, and I think this was the most interesting thing. The sharing of ideas related to cultural heritage and to its preservation. Okay, I hope to be able to organize new other workshop on this field. Who knows, after the pandemic. Unfortunately, we stopped in 2018 because some people from our staff quit, so we weren't able to organize new workshop. I hope to be able with Mackenzie to organize new workshop in São Paulo or in Ferrara on this topic or other urban topics. On this issue, the seminars, Federica Maietti will speak about the important activity carried out in the framework of the summer school after the damages. So I just want to highlight that this is part of our seminar and teaching activity organized, where Mackenzie is a partner. Some professors are also in the academic board of the school. Last field of investigation, joint investigation, it's the international publication that we were able to deliver this in these years. First of all, I still have to thank
Felipe Melachos for his available help and support here in Ferrara. Felipe spent almost a year with us for the PhD, the joint PhD program, and his activity was very, very good. Also in terms of publication, because we were able to publish in two very important magazine our studies on the modernism architectures in South America, with a special focus on Eladio Dieste, because he was part of his very, very good PhD thesis. But I think that also, again, Federica is going to give us some other inputs in about this very interesting cooperation, because Federica was the external advisor of Felipe. In terms of international publication, I have to thanks again Professor Florio for the overview written for my book, When Brazil and India Were Modernist, quoting the Cavalcanti book, which was one of the first book I met, let's say, in Brazil about the modern architecture. So it's an homage to this small book. In this case, the research activity was in the framework of our PhD program, was based on the modern architecture worldwide, with a two focus in India and Brazil. It was for me a very good experience, having also Wilson Florio as a referee for the Brazilian part of the analyzed buildings, and there was also another referee for the Indian buildings. It was very nice to understand all the relation between Europe, US, Brazil, and also India in these fabulous years of 1920 and between 1920 and 1970. Thanks to this research, now we have an archive, a digital archive of many buildings, more than 200, almost 250 modernist buildings were analyzed along this research. You see very quickly that there is also a code for each building, so it's possible to go through the archive and see also the correlation between the different buildings. Each building was analyzed by a radar chart, which highlights the degradation by use and the heritage hybridization. So in red, you suddenly see the danger that is affecting the building. In green, the good things, so restoration activity carried out in the past, the maintenance activities. In yellow, lack of documentation, lack of protection, two topics on which we are working a lot. So you see some example of the database. Looking at the diagram, you see very quickly how the building is protected or not. And these are some images of this 3 years research project. And then deep into the subject, we went analyzing also the factors, the main factors affecting the modern architecture in Brazil and India. And we discovered that 3 are the factors affecting these architectures: the urban factors, so the aggression of the city, the technological factors, because these buildings were built with a very high technology level for the period, and the natural factors, because many of them are facing the growing of very strong vegetation all around them. This brought to other schemes related to these 3 urban factors, such as urban pressure, vegetation pressure, the level of innovation related to technology factor, material characteristics, etc. Again, thanks to this database, it's possible to see the
condition and the risk of each of the buildings. These are some of the diagram developed during this activity. Then it's possible, obviously, to join the two diagram, the one related to the three level of danger, red, green, and yellow, and the one related to the three urban factors. And it's possible to extrude it in a three-dimensional diagram, able to show three-dimensionally all this analysis carried out in only one scheme, which is the mix between the two that we have seen previously. I think that on this project about modern architecture, Federica is telling us a lot of very nice things. So I'd like to give the possibility to Federica to show us his lecture. Thank you very much. And I stay here for any question, obviously. Muito obrigado, Luca, pela bela apresentação. Você colaborou aqui com nossos alunos com uma série de questões, né? Eu não quero enumerar, daqui a pouco nós vamos abrir a perguntas, né? Mas antes de passar a palavra para a professora Federica, eu queria realmente agradecer profundamente a possibilidade de, em primeira mão, ler o seu livro e uma bela pesquisa que fez, né? E ser convidado para fazer o prefácio, para mim foi uma grande honra, né? Ver isso tudo. Eu só não tenho um livro autografado por você, mas isso em breve a gente vai resolver, né? E a gente percebe a seriedade das pesquisas que vocês têm realizado, né? Então, isso daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente percebe, isso eu estou já me direcionando para o público que está nos assistindo, a importância de ter procedimentos metodológicos claramente enunciados, né? A importância de mostrar os dados com muita precisão, a importância da documentação, né, e as dificuldades, os obstáculos para fazer uma pesquisa de alto nível, né, como vocês têm feito. Então, isso é muito estimulante para nós, porque em algumas áreas, na arquitetura e urbanismo no Brasil, ainda as novas tecnologias, que não são tão novas assim, como eu vou falar daqui a pouco, a gente já fala de 20, 30, 40 anos, né, dependendo da tecnologia, mas, sobretudo, na nuvem de pontos, né, que vocês têm explorado da melhor forma possível, né? Isso eu percebi no ID aí em Milão, né? Eu fiquei muito impressionado pela quantidade de trabalhos nessa área, né? Pelo patrimônio cultural que está sendo preservado graças a essas novas tecnologias, né? Então, é muito oportuna essa apresentação sua, e certamente será da Federica agora na sequência. Por quê? Porque os nossos estudantes precisam entender o mundo contemporâneo nesse sentido, né? Como explorar as novas tecnologias, né? Da melhor forma possível, para aquilo que é mais urgente. O patrimônio moderno está sendo danificado cada vez mais, né? Vocês têm apontado, o doutorado do Luca mostra isso com muita veemência, né? Brasil e Índia, que tem muitos aspectos em comum, né? Pelo maltrato, muitas vezes, do patrimônio, né? E a gente percebe como as novas tecnologias elas podem contribuir para a preservação, né? Para identificar os problemas e o que deveremos seguir adiante para recuperá-las, né? Então, eu não quero me alongar, porque eu vou realmente pedir para a Federica fazer sua apresentação. Mas, para mim, particularmente, assistir a sua apresentação está sendo um grande prazer, porque a gente está vendo os resultados de alguns anos anteriores, desde 2012, né, que eu conheço, e eu acho que a gente percebe nesses últimos anos não só o amadurecimento de um grande pesquisador, né, que fiquei muito feliz você ser pesquisador full-time agora em Ferrara. Isso é uma novidade no Brasil, também queria chamar a atenção, que nós deveríamos ter em nossas universidades pesquisadores full-time, né, menos ligado às aulas e mais ligado realmente à publicação, a publicações de alto nível, né? Então, isso para nós é importante também dizer, tá bom? Bom, eu vou... Obrigado. Eu que agradeço. Então, vou passar a palavra para a professora Federica. Muito obrigado pela sua presença, né?
É um prazer ouvir vocês e, sobretudo, mostrando as inúmeras publicações derivadas das pesquisas de alto nível que vocês têm realizado. Muito obrigado, Federica. Thank you. Thank you so much for this introduction. Just let me share my screen. Okay, I hope you can see. Yes, yes, it's okay. Perfect. Thank you so much. Yes, better, okay. Okay, well, I would like to, of course, starting with a great thank to Mackenzie University for the organization of this joint meeting. That it's a great opportunity to present our cooperation and partnership and activities. So thank you very much to Wilson Florio, thanks to Angelica. It's really great to be here within this celebration. So it's really amazing to be able to meet, even if we can't meet physically. So we can take the opportunity of digital technologies and communication for being together this evening in Italy. Okay, I would like to just to introduce myself very shortly, just to give you an overview of my main research fields and activities. I'm an architect and PhD, and I'm involved in research activities focused on documentation, survey, and representation of cultural heritage since 2003. I am associate professor now in the same scientific area already mentioned by Luca, that it's ICAR 17, that is focused on survey and representation. Within the Diaphragm Center, I'm the responsible for the operational facility for heritage documentation and diagnostic survey and procedure. And well, I have a lot of years of experience in field of heritage survey, documentation, diagnostic procedure, innovative technologies for integrated survey and representation in Italy and all over the world at international level. I just would like to mention also this experience in training and educational activities related to documentation, analysis, and representation of modernist heritage, since this point will be one of the main part of the presentation of today. This is a great activity that is a joint among research and education and training. Luca already mentioned the great experience in working on this procedure to model heritage buildings, and we did a part of this work within the course of Advanced Survey and Technique of Representation of the Department of Architecture of the University of Ferrara. Just to close the picture of my background, of my experience, I just would like to mention my experience in international projects focused on digital technologies. Since digitization, it's the main topic of this presentation, of this lecture, I would like to mention the Inception project. I was the technical coordinator of this Horizon 2020 project that it's inclusive cultural heritage in Europe through 3D semantic modeling. Of course, I will not present this project because it's not, I mean, the right, not the topic of this lecture, but I think it's a good connection with what Luca mentioned before talking about technologies. So, and what Florio also mentioned, talking about digital technology. Luca said before that technology are stupid or can be stupid. So I do totally agree, because we can't work considering instruments as the main point, as the main focus of the digitization process, especially talking about heritage buildings. So I think that this short overview of this project, it's the opportunity to present myself and my experience, but it's also an opportunity to explain our vision vision about technologies and our, research in order to understand the right directions that technologies need to keep now.
Here you can see a very, very short schema of the research. It's something that I like to show, talking about digital technologies, because it mentioned three main points, in my opinion, that it's assessing and understanding and enhancing of digitization. We know very well that technologies can be a great mean to document and to preserve heritage, but we need to increase the knowledge and understanding, going a step forward, the use of instruments. So this international project was a great experience to try to go a step forward, this application of digital technologies. So we used all the background and all the experience that Luca presented in the field of 3D laser scanning, in the field of the use of digital technologies and modeling for heritage preservation, in order to trying to give a new direction, a new meanings to these technologies. So the overall schema makes you understand that we need to work with additional data, additional elements, and to go in depth on the use of this digital data. How to use a point cloud is something that can be very tricky if you are not able to have the understand of the heritage we are working on. Since each monument is unique, we need to put a great respect and understanding in the knowledge of significances of heritage. So this was an opportunity to put together this knowledge and experience, and to create this sort of research methodology that we applied in the past, we are applying now, and we hope to evolve in the future, where the user are the main point. Here you can see that the first point of this project was to create the knowledge involving different stakeholders and different users. So the first point was to understand the need to use digitization today. So what people can really do in using this digital data, and what it's possible to do for heritage preservation by using this technology. Of course, the project was related to the integration of several techniques, several instruments. The main point was to put new meanings, so to work on this so-called semantic modeling. That means that we need to work on digital data, but we need to add information on this data. So the data about data, and information and knowledge about what we have digitized. So the main feature of the project is a platform that it's currently working, and it's under improvement. And this is, just an overall vision of the great picture of the great universe of technologies that today is available. Because I think that we need to, yes, maybe to change direction and to change point of view by using this instrument and technology in the right way, talking about preservation. So just to close the presentation, you can see listed the main research areas I'm involved in. And documentation is the first point of the list, because everything we do in working on survey and representation of heritage is about documentation. So we have to be responsible in be precise, and in going in including all the data, all possible data and knowledge about heritage before applying innovative technologies. Of course, survey is one of the main points of my research activities. Survey integrated with diagnostic procedures. So one of the main topics of my research field is related to how to use digital data in order to understand the state of conservation of historical surfaces, also by using advanced procedure in processing this digital data acquired by different technologies.
And all the section about the representation, of course, it's something about traditional representation, and you will see some example of one of the main steps of the documentation applied to modernist heritage is very related to traditional way to study, analyze, and to sketch in order to understand monuments. And representation is also 3D modeling. So you will see some experience regarding the representation in the building information modeling environment. That it's one of the main frontier in the way to use digital data into a parametric environment in order to manage data in a collaborative way, and in order to try to connect new knowledge and documentation on these digital models. So my presentation will be focused on educational activities and high training projects. So the already mentioned international summer school after the damages that was developed and where Mackenzie University was very active and strongly involved. And well, I would like to start the part related to this great work about modernist architecture by reconnecting some part of Luca's presentation about this long experience focused on modernist architecture in Latin America, developed by the Riepen Center, as you already heard, in different, according to different scenarios. So historical analysis, documentation, survey and representation, diagnostic assessment, and several joint research have been carried out, as Luca listed in a very clear and great overview. What about the application of this experience of research, the application of these digital technologies on modernist architecture within educational courses at the Department of Architecture? Well, the research field on documentation, survey, and representation of modernist heritage have been developed even through PhD, and Luca is one of the main example of this application. International workshop, educational and training experience. The course that I manage is advanced and integrated survey and techniques of representation. And well, the overall methodology resulted from the selection of the most representative modernist architecture of Brazilian and Latin America was one of the additional part of this overall work that see the Riepen Center involved in Brazil and Latin America. So it's a sort of joint activity, research and applied research on site. And you saw several examples of 3D laser scanning survey and documentation on site in Brazil. And the educational part of the research, that was something that was very useful in order to cover several levels of knowledge and to go on in the direction of this data analysis. The PhD thesis by Luca is a great example of what we did, putting together this huge documentation, digital documentation on modernist architecture, and the research carried out within the Riepen Center. So connecting everything. Advanced 3D survey, that is something that we of course, it's a great focus of our research center, and all the part related to modeling within education. So this experience, this great experience of digital representation of modernist architecture in Latin America started with the so-called survey of the project. Luca mentioned before that it's a methodology that we developed in order to be able to work off-site, so working on existing building, but starting from documentation and additional resources able to be found not on site. So the starting point to define
This documentation is very related to a traditional research activity, and the main aim of this research, the survey of the project, is to create a digital model geometrically corrected and able to express all the significance and meanings of this modernist architecture. So the first section of this methodological approach is related to bibliographic and documentary sources, of course, including all the analysis that is possible to perform by using this kind of sources. So environmental analysis, of course, metric and dimensional analysis by using drawings or other information thanks to bibliographic research. All these spatial and interpretative criteria in order to produce a representation as a preliminary support for the building information modeling environment. So the analysis of selected projects, and we will able to see how many modernist buildings we selected for this kind of activity, was to draft a lot of steps according to this survey and representation process. That is to find a scale, so a dimensional starting point in order to identify dimensionally the building, find additional documents in order to create reference plans for sections in order to can explore also in elevation and inside the building, the way to dimension structural elements, the way to understand the formal and proportion of the buildings, architectural details, including the surface materials and colors, so also the understanding and the analysis of surfaces and of main feature of these buildings was part of the process, is part of the process. And of course, the analysis of the context, the urban context of the landscape where the building is placed. So this methodological approach, it's a critical interpretative, because we need to start from data. Sometimes data are just partial data. For some buildings, we don't have within this educational experience a lot of documentation. So it's very, in my opinion, it's really interesting for students also to be trained to use some kind of information and to use available drawings, picture and data to create an as much possible correct digital model of the selected architecture. So the first step for students was to work by sketches. So according to all the documents and to drawings found, students need to start with sketches. That it's something that it's related to a traditional way to analyze and to represent architecture. But this is a part of this overall vision that we have considering how to use technology. So I think that we have to use these two part of the problem. So what to take from traditional way to analyze and represent architecture, and how to use in our best possibility the new technologies. In this case, the topic of the survey is managed by this indirect survey by using sources, but the means for representation is it's a very strong point, because students need to understand how to work in a dimensionally correct building information modeling environment by using the analysis of the building. So they need to study a lot about architecture, and they need to be able to support all the information that they transfer in the building information model. So the steps of the research are divided into documentation, of course, the part of the survey of the project that it's transferred by sketches, the parametric modeling, the rendering, so how to use data about material and color
This part is in the educational process is managed by the rendering, software and procedure, and the production of physical scale model of the architecture. So the analysis is both digital and physical, because students need to physically represent the architecture in order to complete the overall understanding of the architecture. And one of the very interesting section of this methodology was related to the conceptualization process. So students were required to work on a conceptual analysis of the building, because working on main concepts that are at the basis of an architecture, since trying to understand the main vision of the architect, and we analyze the great masters of modernist architecture. And it's a good training in order to create a sort of synthesis of a summary of the main topics of the vision of the architect and the main significances of the building. So the conceptualization was something that we carried on for several years within this training course, in order to create the condition for students to manage, thanks to representation, the meanings of architecture and the way to represent this architecture. Here you can find the schema, so the methodology that I have already presented. And as you can see, the starting point is the research. So all data, all documents, all books, or papers, all archival drawings where possible, are something to be managed in several weeks of work, because the part of knowledge, thanks to sources, is the basis for all the development of the work. The part of the survey of the project, here you can see in this schema that it's summarized thanks to a sketch. So students have to be able to manually draw what they knew about the architecture, thanks to sketches and analysis. Of course, the focus of the course, the central part of the course, is related to the parametric modeling. Here you can see some drawings, two-dimensional drawings from the parametric 3D model. And this is an example of the conceptualization that I mentioned before. So a sort of a panel, a drawing where students were to create this summary of the meanings, of the main meanings of the project analyzed. And in addition to the conceptualization by means of the creation of a panel to be presented, students produced also conceptual models. That was a very, very interesting and amazing educational experience, because starting from an architecture, conceptual models apparently totally different from the architecture. This great work of knowledge and understanding of modernist architecture, students were able to create a cultural connection and intellectual connection by pointing out the main feature of the architecture studied. Of course, the rendering part of the procedure is something that is very relevant in the representation of something that is surveyed, even if indirectly. So the rendering section was very, very developed during the course, and the scale model that it's, as I already mentioned, one of the great way for students to manage materially, physically with the meanings of architecture. So the part related to sketches is something that you can see. I just put an example. Of course, students produced a lot of sketches with different meanings. So drawings to analyze modernist heritage in different contexts, drawings to understand the environment, urban or landscape environment. Of course, drawings to be able to put measures, so to create the summary of the work of the understanding of the main dimension of the buildings. The study of the survey of the project and the sketches of the survey of the project are not limited
to the traditional sketches that we use when we put measures on the drawing. But it's wider. So the analysis, thanks to these traditional drawings, is comprehensive of a lot of features related to the building. Here you can see just an example, so how the orientation of the building is relevant for the understanding, for the form, also for the rendering, being able to catch the light as the architect conceived the way the relationship between the architecture and the environment. So it was really interesting to have also this database of digitized traditional manual sketches as a starting point of the procedure of the survey of the project. Well, the part of the research related to the parametric modeling is more conventional. I mean, even if we are very proud to say that we try to give a strong methodological approach also to software, not only to technology. So exactly as for the way to teach to use a laser scanner means not to teach to push a button and to see the laser surveying the building, also representing architecture by means of this new software such as BIM means to explain the meaning of the representation in this digital environment. So the approach is methodological, because we know that software as well as technologies are evolving rapidly. So at educational level, we have to be able to transfer something more that how to use a software or how to use an instrument, a 3D laser scanning. So the approach is really, really strongly methodological. The results are very interesting because well, the potential of building information modeling is great. So here you can see just an example of what students produced. The example is of course, you know very well the FAUSP by Vilanova Artigas, and you can see the work of students in analyzing architecture into parametric model and the huge work of rendering in order to represent all the features of the building. Here you can see some interior and exterior renderings made by students. The part related to architectural features, let's say I like to call the architecture soul, because we need to understand the soul of architecture is also related to the way of studying colors, state of conservation, materials, and so on. So all these skills to be transferred related to knowledge on software gives a strong critical analytical value to hold the process. So the way to analyze and represent textures and materials is something that is strongly related to the first step of the research, so the understanding and the meanings of architecture. It was great to understand the great ability of students in understand features of modernist architecture by creating these panels related to conceptualization that was very, very, a very good connection among the part of survey representation and the part of analysis and understanding. I have a lot of examples. I will try to to summarize this part because you know this kind of work at educational level. I think that we are the seventh year, of course, started by Professor Marcello Balzani, and then I had the responsibility of this course. And we have a very, very huge and great database of different outputs and outcomes from this experience.
Every year different, not only because, of course, we assign different modernist architecture to be analyzed and explored, but because young students have different sensitivity to architecture, to understanding, to representation. So we really have great experience and great analysis of several architecture. We started from Brazil, and then we addressed all Latin America in order to give students a broad, data set of architecture to be analyzed. Here you can see an example of the conceptualization, and it's interesting to see, thanks to some view in rendering, the architecture represented and the understanding of students and the conceptualization that student gave to this architecture. The concept work, so the analysis for the conceptualization of architecture was strongly supported for several years during the course. Here you can see just some examples, and you can see, as the example shown before, how interesting it is to see differences. So the architecture, such as in this example, is shaped in this way with specific features and analyzed, deeply analyzed and represented. And the conceptualization is something that it's really amazing in catching specific features or specific thoughts by the architects, because students are used to study. It's not so in the courses, in the classes of survey representation is not so frequent having students studying books, but in this case, in this course, I'm proud to say that students need to study a lot. So reading the documents from the architect, reading interviews, reading everything can be useful to understand what they are doing, what they are drawing, what they are representing. And this was, of course, very, very applied by students in create these amazing conceptual models. So just some examples of what we did, analyzing architectures and creating this conceptualization, this conceptual models with a lot of materials, a lot of features, a lot of insights to be highlighted. Well, yes, I think that once again the great part of this work is the overall process. So the understanding of what means survey, even if in an indirect way, as the survey of the project requires. What does it mean to represent thanks to parametric modeling or rendering, and what's the meaning in finding conceptualization of the main features and the main significance of the project. And just to show you an additional example, in the overall process, the comparison between the realistic physical model and the conceptual model was really a great part of the discussion during exams of students at the end of the course. I would like to show you a lot of drawings and pictures, but well, I think that the overall meaning of this work is clear. I would just like to highlight that we had the opportunity to present this kind of work on modernist heritage within a PhD workshop in 2019, a workshop holding in Ferrara under the International Doctorate in Architecture and Urban Planning. And the title of this workshop was Innovative Research for the Digital Challenge. It was the opportunity to present this procedure that I presented now also to PhD students, and also Felipe Melachos was a speaker
during this PhD workshop, since Felipe was active in supporting activities during this course of technique of representation. One of the architecture of Eladio Dieste was one of the analyzed architecture when Felipe was in Italy. So it was great to have this participation, and of course, it was really an added value having Felipe during the course of technical representation in 2019. The presentation during the PhD workshop was the opportunity to present activities on modernist heritages, and so joint activities with Mackenzie University, and for Felipe to explain, to present his PhD research. In addition to the work related to educational activities, all this selected and analyzed architecture was an opportunity for set up a methodology, an opportunity to ask us some questions about how to document, how to preserve, how to enhance through digital ways modernist heritage. And all these huge databases that we have, of course, provides a great opportunity, a great data set for future research and interpretation. Just to say that thanks to this educational and training experience, we collected about 200 models on modernist housing mostly, but not only housing, mostly in Brazil, but also in other countries of Latin America, by more than 30 modernist architects between 1928 and 1978. So once again, a huge database that is the starting point for several possible research follows up. And Luca presented some opportunities for this follows up. So this kind of joint research activity within international cooperation, within educational and training processes, and within advanced research, as Luca did during the PhD, was a way to bring all this knowledge together and to work in the direction of creating a great database of knowledge. Just some mosaics, some pictures related to this database for building information models, but also physical models and conceptual models that produced during this activity. Okay, I think I can go to the second part of the presentation, that it's connected to education again, and to training. That is the International Summer School After the Damages, Prevention and Safety Solution through Design and Practice on Existing Built Environment, the Italian Experience. That is the title of this research project that we started. Well, I have to say immediately that the project is financed by Emilia-Romagna region. It was a great experience working together with the region, because we conceived this project in order to capitalize, to use all the experience that the region did after the earthquake in Emilia in 2012. So a sort of need to understand how to work in the direction of managing risk and in the direction of talk about vulnerabilities of existing building, made possible this project that was financed in 2019 with the goal to share at international level the most updated approaches dealing with post-disaster management. So the earthquake is just one. The earthquake in Emilia was the starting point to put together and to share this knowledge, because Emilia-Romagna region did a great work in create new procedure, new emergency procedure, and new way to work in order to
to manage restoration and safety of heritage buildings and existing buildings. So the idea was to train participants on the most effective tools addressing potential international crisis scenarios. So the idea of share experience to enhance the skills for risk reduction was the main point. Emergency situation included a broad scenarios, so earthquake, floods, fire, and anthropic events, and also the current condition, the pandemic scenario that we have to face now is something that is related to this kind of emergency condition that we have to manage. This is the picture, the flyer of the first edition that was between the 1st and 15th July this year. And the project is set up as an advanced training project, but now we are growing up, and now the summer school, it's a real international academy, thanks to this great participation at the international level. Just to say that the organization of this training project is by the Department of Architecture of the University of Ferrara, together with the University of Parma, University of Modena and Reggio Emilia, the regional agency for reconstruction that I already mentioned, that it's under Emilia-Romagna region that financed the project, and the Authority for Archaeology, Fine Arts and Landscape of Bologna, Modena, Reggio Emilia and Ferrara, and the Institute for Artistic, Cultural and Natural Heritage of the Emilia-Romagna region. Together with a panel of international institutions as faculty members, members of the scientific committee and invited lectors. And yes, now we can say that After the Damages is not just a summer school, so not just a training activity, but it's an international academy. Of course, we worked starting from the beginning with Mackenzie University, that was asked to be part of faculty members, and Mackenzie is part of the After the Damages, and it was immediately very reactive in sharing a letter of commitment, a letter of support during the phase of preparation of the submission of the project. And now you can see the faculty members, the international faculty members, were people from a lot of countries. Just let me mention Armenia, of course, Brazil, and France and China, Ecuador, Faroe Island and Spain, and Ecuador, and so on. And the active participation of Mackenzie is also of course, in the International Scientific Committee. You can see all the members of the Scientific Committee that participated from the beginning in the setting up of the project on the main aims of this international training project, because the topic of the summer school was quite challenging. So After the Damages is something that needs to put together different knowledge, and that's why we think that the international cooperation is something that need to be stronger and enhanced. So the main topics of the summer school, now International Academy, are analysis, mitigation and risk management, resilience. So with all the meanings that today resilience have, governance, social and socio-economic aspects, the way to use digital technologies in facing these scenarios of crisis or risk mitigation. So how to monitoring, survey and modeling built environment thanks to digitization, sometimes of very complex systems, and building information modeling as a form of representation that allow to put together different actors involved in a process. Of course, the integrated diagnostic survey, structural analysis,
analysis for restoration and for seismic improvement, and the construction, the creation of new protocols in order to manage a construction site during post-pandemic, we hope, and pandemic emergency. Just to say that to create an additional connection among the topics of digital technologies and the main aims of the summer school, that in this case, in case of emergency condition, the use of 3D digital technologies can be very, very useful. Sometimes, and it happened in 2012, we work on, after the earthquake, on the survey of buildings damaged by the earthquake, in being able to survey, to have the point cloud just before buildings collapsed down because of the damage of the earthquake. So in this condition, we managed during the lectures of the summer school also to highlight the potential of the use of digital technologies to document something that unfortunately sometimes disappear. And here you can see also the picture of the fire in Brazil. So I think that it was a great opportunity to put together in different international experience in facing how to use new technologies to when possible, to document for preservation, but sometimes to document because a great part of the heritage is completely at risk of loss. So we need to be responsible in creating conditions for documentation of our cultural heritage. Just some numbers from the first edition. 114 candidates to participate in the summer school from 18 nations, 4 continents. And we selected 62 participants from all over the world. Well, 15 nations and 4 continents, 62 participants that were able to participate, to attend the summer school with the covered by the funds by the Emilia-Romagna region. And we like to highlight that the students, the participants was really satisfied by the course. 80% is the percentage of the satisfactory level of participants. I hope it's visible. I don't know if you can catch in this slide the spread of participants, partners, faculty members, candidates, supporters, and the scientific committee and technical scientific committee. You can see that we had a huge participation almost all over the world, and it was something very, very, very interesting. I think it was the main outcome. The joint experience and the opportunity to be together, even if online, but I mean, maybe it was this way to be together from all over the world was something that was not a problem, but an opportunity in this case. So you can see a picture of one of the days of this training activities during the summer school, where all the people were connected, and it was very amazing being able to share knowledge, because the International Academy, the summer school, the After the Damages project is about knowledge sharing, helping together. So the international cooperation is something very, very strong, and we believe that future steps will be achieved. The main contents of the first edition of the summer school are published in a dossier, so in a folder, in a long section of the International magazine Paesaggio Urbano. You can find by clicking the link, the number 3 of the issue of the magazine. So you can have in Italian and English an overview of the main activities of the summer school. Among the lectures, also Professor Geraldo Simoes, and here you can see a picture, a framework from the publication of the dossier in the magazine, where we summarized
all the speech, all the lectures from invited speakers and lecturers, international lecturers, and it was interesting to understand the number of topics that we were able to cover thanks to the participation of our lecturers. And just to mention one of the final presentation of the team of participants, because we managed to organize a final presentation where participants had to present their project, their vision, their understanding of all the skills and knowledge shared during the lectures. So we divided people into groups, international groups that work together, sharing their vision and their proposal on the future. So how to use all this new knowledge to save the world if it's possible, or to create conditions for risk mitigation. And one of the team worked on floods and heritage, thanks to a comparison of cases and some insights and observation. And the tutor was Professor Jose Heraldo Simoes, and was very interesting once again to understand how the team of participants of the summer school were able to exchange knowledge, experience, vision, and needs from each country, because we know that each country needs to face several problems, several issues according to different characteristics, different features, different conditions. So putting together Italy, India, Brazil, and Morocco, according to our vision, was the great success of the summer school, in addition to what students did working on this kind of issues. I'm going to close my presentation just showing you that after the damages timeline, you can see the first edition of this year. We are planning to take a winter focus and the spring focus, 1st and 2nd December, and in 2021 in March, the spring focus. And the second edition of the summer school will be held from 5th to 20 July 2021. And we are also managing to organize an international award in order to highlight and to show internationally the main projects related to after the damages topics. So risk mitigation and management of all the issues that I listed before. So how to work on participation, management, resilience, how to work physically on architecture to save buildings, to work for conservation, preservation, and restoration enhancement, how to work for the documentation, that it's really effective documentation to be used to save buildings, to preserve buildings. And then, well, as you can see, we are very active, and we are planning several activities. The two focus, winter and spring, will face specific topics through lectures organized as intensive days, so 4 hours each day to face specific topics related to the summer school. The second edition will be online in a few days from 5 to 20 July 2021, and you can find all the information on the website. Okay, I think I can close this overview, this presentation, and I would like to thank you very much for your attention. Muito obrigado pela bela apresentação, Federica. Como eu disse agora há pouco para o Luca, o alto nível de vocês, da pesquisa, a seriedade de pesquisas que vocês têm realizado e a visibilidade delas nas publicações, né? Então, eu considero o trabalho de vocês, como já tenho dito há muito tempo, né? Mas vou repetir aqui publicamente, nos atrai muito, principalmente pela integração entre as pesquisas que vocês realizam na graduação e na pós-graduação, né?
Então, isso para nós é um aspecto muito, muito importante, né? Como integrar conhecimentos produzidos tanto na graduação como na graduação, para que todos possam crescer juntos, né? Uma série de atividades que vocês têm realizado na graduação estão tendo continuidade na pós-graduação em alguma pesquisa de mestrado ou doutorado, né? Isso, para mim, sempre fica muito visível quando vocês apresentam o que vocês têm feito, né? E quando vocês publicam, né? Esse trabalho delicado, sensível, profundo, sobre o patrimônio moderno no Brasil me sensibiliza muito. Por quê? Porque a arquitetura brasileira moderna, ela tem uma grande qualidade, como vocês já reconheceram, né? E ela foi pouco divulgada no exterior, na medida em que a gente, muitas vezes, só publica as obras mais conhecidas dos arquitetos, né? Então, isso, às vezes, prejudica um pouco a imagem. Parece que a gente só fez algumas obras no Brasil e vocês fizeram 200 modelos, né? Não só do Brasil, mas da América Latina, né? Divulgando uma arquitetura que já tem alto nível, né? No período em que foram concebidas, de 28 até 78, muito baseado na pesquisa também da Marlene Jürgel, né? Do livro, né? Se não me falha a memória, vocês também pegaram alguns desenhos tal, e completaram muito, né? Deram visibilidade, vocês deram materialidade ao modelar tridimensionalmente os projetos, né? E eu costumo dizer que as simulações digitais permitem aprofundar a investigação sobre a natureza da arquitetura, né? Então, a gente percebe, desde do levantamento que vocês fazem para os esboços, né? Essa hibridação de recursos manuais e computacionais, desde os esboços que os alunos fazem o levantamento, né? Até a modelagem e as simulações, permitem aos alunos aprofundar o conhecimento sobre a natureza da arquitetura, né? Isso é um trabalho muito bonito, né? No artigo que tivemos a oportunidade de publicar juntos sobre a questão da representação dos modelos que nós também fizemos aqui no Brasil e alguns desenhos que nós passamos a análise gráfica, né? Num dos artigos publicados por vocês na revista Paisagem Urbano, mostra muito essa proximidade que nós temos de análise gráfica, que é uma grande tradição italiana, né? Eu sou um fã muito ardoroso das investigações que são feitas na Itália sobre arquitetura, mas por meio de análise gráfica, por meio de uma análise geométrica, muitas vezes, que revelam camadas ocultas do projeto, né? Então, estudar essa materialidade a partir de simulações é extremamente importante. O trabalho conceitual que vocês têm feito, por exemplo, extrair conceitos dos projetos, me sensibiliza e me mostra exatamente uma renovação de interesse de integrar conhecimentos da área de projeto com a área de história e na área de teoria, né? Quando vocês mostram, quando você, Federica, mostrou esses modelos conceituais, isso ajuda nas aulas de história, de teoria, né? E essa proximidade é muito importante, né? A integração das disciplinas, que muitas vezes os alunos sozinhos não conseguem entender, né? Então, são atividades extremamente importantes na formação, na graduação, e que estão sendo continuadas pelos alunos de pós-graduação, né? Me chamou muita atenção também na sua apresentação a exploração de diferentes ferramentas, né? Então, me agrada muito, vocês sabem que eu sou um fervoroso defensor da modelagem paramétrica, né? E que permite investigar com muito mais profundidade a linguagem adotada pelo arquiteto, né? Então, alternando parâmetros, a gente consegue. Em breve eu vou publicar um artigo, vou enviar para vocês com todo carinho, sobre essa questão de como explorar a linguagem de arquitetos a partir da parametria, né? Então, isso nos aproxima muito. Então, eu fico feliz de tê-los aqui nesta mesa, justamente reforçando aqueles aspectos que têm em comum nas nossas pesquisas, né? Tá bom? Então, eu vou agora rapidamente apresentar algumas coisinhas antes de abrir o debate, tá bom? Fazer uma breve apresentação e
Federica, você gostaria de fazer algum comentário? Desculpa. Well, thank you, because it's a good point that you mentioned related to parametric modeling. I was quite quick in presenting these activities on parametric modeling, but of course we are very focused on this kind of research, and the Inception project is one of the main project we developed to enhance the parametric modeling of heritage in a broad way. Of course, we know perfectly that parametric modeling has several issues to be faced when we need to manage heritage, historical buildings. Well, but it's a great opportunity of representation. So I totally agree with your vision to create a way to understand architectural language through parametric modeling. It's not something static, not something standard. It's something that it's really, I mean, a great way to go a step forward in representation of architecture. So I think that it's really a great way to possibly work together on future direction on parametric modeling. Yeah. Porque a modelagem paramétrica, de um modo mais clássico, né? Isso eu vi há alguns anos atrás. Eu estou trabalhando com modelagem paramétrica desde 2008, 2009, né? Por aí, quando o Grasshopper começou a tomar corpo, tal. E eu percebi que há uma tendência de explorar a modelagem paramétrica, né? A combinação de parâmetros, muito para conceber projetos, mas não para analisar projetos. Então, quando eu comecei a fazer isso, houve uma estranheza nos principais congressos. Eles achavam, puxa, mas você está usando de uma outra maneira, mas é ok, entendeu? É bacana, né? Porque o que interessa, para mim em particular, é a defesa do ofício do arquiteto, ele saber o que qual é a natureza do problema da concepção, do desenvolvimento e da construção do edifício arquitetônico, né? Então, eu acho que a modelagem paramétrica ela atende tanto na concepção quanto na análise de edifícios construídos ou não construídos, no meu caso. Então, é muito importante essa pesquisa. Isso eu gostaria de ter mais conversas com vocês, se possível, porque eu tenho muito material. Eu fiz uma pesquisa, antes de passar um tempinho lá no INCOR, eu fiz aquela operação do coração, né? E, graças a Deus, meu coração agora está sadio. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre parametria e gostaria de juntar meus esforços com o de vocês, né, aqui, porque tem muita coisa que a gente já fez. Eu projetei alguns conjuntos habitacionais parametricamente, porque habitação no Brasil é um tema muito importante, né? Não é só no Brasil, obviamente, mas habitação, sobretudo habitação mais de caráter social, né? Então, eu fiz alguns projetos porque eu me considero um arquiteto. Às vezes, eu nunca esqueço que eu sou arquiteto. Então, eu gosto de projetar, eu gosto de interagir. Então, essa discussão me atrai muito, né? Muito mesmo. Tá? Então, daqui a pouco a gente continua a conversa, tá? Mas eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Só para falar um pouquinho dessa questão das novas tecnologias, da atualidade, e aí, em seguida, a gente faz um debate melhor, tá bom? Então, eu vou pedir licença para vocês. Vou compartilhar aqui uma tela. Bem, espero que vocês estejam vendo. Essa aqui é o tema da nossa mesa de hoje, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o impacto dessas novas tecnologias no processo de projeto atual, né? Esse é um escritório de arquitetura, é uma foto do escritório de arquitetura que, de fato, não tem nada a ver com aquilo que a gente vivenciou em décadas passadas, né? Uma pessoa que não tem acompanhado sucessivas mudanças tecnológicas, acharia muito estranho olhar essa imagem, falar, onde estão as pranchetas? Onde estão os desenhos à mão, né? O que está acontecendo? O que são todos esses aparatos? Né? Estamos reconhecendo aqui claramente um conjunto de computadores, notebooks, ok? Né? Uma série de modelos, parecem ser modelos, enfim. É uma imagem de um escritório, um grande escritório na atualidade, o escritório do Norman Foster, né? Então, a gente começa a perceber
né, que algo mudou sensivelmente no ofício do arquiteto, sem deixá-lo à margem daquilo que é o principal foco, que é a questão da construção. O arquiteto, no meu modo de ver, é um construtor, né? É um construtor que sabe debater assuntos, não só de edifício, mas o entendimento pleno da própria cidade, a dinâmica da cidade. Um bom arquiteto, jamais esquece o contexto urbano, ele jamais esquece que ele está contribuindo para o desenho da cidade como um todo, né? Mas voltando para a questão das novas tecnologias, é muito importante nesse slide a gente perceber quantos artefatos estão sendo produzidos aqui, né? Quantas simulações que são produzidas em busca da melhor performance, melhor desempenho do edifício, né? Dá para perceber a quantidade de modelos físicos para analisar uma série de camadas do projeto, desde a questão da resistência dos materiais até as questões estéticas, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a nova arquitetura que tem sido praticada, no meu entendimento, nas últimas décadas, pelo menos nas 2 últimas décadas, implica em novos desafios, né? A arquitetura contemporânea, obviamente, ela está amparada pelas novas tecnologias. Algumas nem tão novas assim, né? Elas já estão ocorrendo desde a década de 70, 80, né? Modelos geométricos tridimensionais já têm uma boa tradição em arquitetura. Mas a gente percebeu que, a partir da década de 90, houve um salto na complexidade dos edifícios, né? A gente percebe na arquitetura contemporânea, dos grandes arquitetos mundiais, aí, uma procura cada vez mais de geometrias inovadoras, né, que passam pela modelagem, passam pelas novas tecnologias. Sem entrar no mérito da questão estética, né, há de se reconhecer que esses projetos demandam tecnologias muito melhores do que aquelas que nós tínhamos na arquitetura moderna, né? Então, para se construir um edifício que é constituído por milhares de componentes, no caso, por exemplo, os edifícios de estrutura metálica, são formados modelos extremamente complexos, né? Onde, na verdade, nós temos um banco de dados, né? Um banco de dados de cada elemento construtivo que constitui o edifício, né? A professora Federica colocou essa questão do Building Information Modeling, né? Que no Brasil é chamado modelagem de informações da construção. O BIM, ele é extremamente importante na medida em que ele tenta convergir diferentes tecnologias já existentes e tenta congregar diferentes profissionais num único grande modelo tridimensional. Então, não é um modelo tridimensional apenas da geometria da arquitetura, é muito mais do que isso. É um banco de dados, onde projetos de estrutura, hidráulica, elétrica, paisagismo, etc., interagem com a arquitetura nesse único modelo. E, a partir disso, consegue-se compatibilizar o projeto com muito maior precisão, né? Isso tem impulsionado projetos colaborativos, né? Não há como ser diferente. A tradição da arquitetura é ser colaborativa, nós sempre trabalhamos dessa maneira. No entanto, no meio digital, isso se torna cada vez mais importante, porque os diferentes tipos de profissionais envolvidos, né, como esses que eu acabei de mencionar, devem ter um profundo conhecimento sobre como trabalhar com esses bancos de dados tridimensionais, né? Outra vertente dessas grandes mudanças que têm ocorrido nas últimas 2 décadas, sobretudo nas 2 últimas décadas, é a questão da fabricação digital de componentes industrializados. Então, esse é um aspecto extremamente delicado e importante na formação e na atuação dos arquitetos na contemporaneidade, né? Então, a fabricação digital, como bem se sabe, né, há vários processos. Tem um processo subtrativo, processo aditivo. A impressora 3D, por exemplo, é um processo aditivo, onde você, camada por camada, constrói um modelo físico a partir de um modelo digital, né? Isso é extremamente caro no processo de projeto contemporâneo. E a questão da customização, ou seja, criar elementos singulares, elementos construtivos singulares. Então, isso, a parametria,
ajuda profundamente no sentido que ela pode gerar famílias de formas, famílias de componentes similares, mas diferentes entre si, né? E o que tudo isso tem a ver com as consequências da formação e atuação do arquiteto? Obviamente, nós teremos que rever muitos modelos de pensamento na universidade, no sentido de intensificar um trabalho colaborativo, né? O profissional do futuro vai ter que entender muito mais de modelagem paramétrica, não há dúvida. Não a modelagem paramétrica que eu penso que é atual, que vai melhorar muito, mas vai ter que entender de scripts, vai ter que entender de outras dimensões do projeto, né? Ele vai ter que ser um especialista também em modelagem geométrica, né? Para entender e aprofundar questões relativas à estrutura, simulações de ambiente e tudo mais, né? Esses profissionais do futuro, ou mesmo já do presente, em alguns grandes escritórios, eles terão que ser capazes de operar e gerir bancos de dados nesses modelos tridimensionais formados por milhões de pontos, por exemplo, como bem apontaram vocês, né? A questão da nuvem de pontos, né? Milhões e milhões de pontos que são digitalizados de um edifício existente, que depois são processados durante alguns meses, né? Não é uma coisa tão mágica assim, mas extremamente importante para capturar aquilo que foi construído, por exemplo, né? Então, novos profissionais deverão ser capazes de gerir esses bancos de dados. A quarta questão aí que eu falo da formação é tomar decisões sobre projetos complementares. Então, os arquitetos não podem se furtar mais, né, de interagir com maior intensidade com o engenheiro de estruturas, de hidráulica, elétrica, né, com paisagistas e todos os projetos complementares, ar-condicionado e tudo mais, né? Então, tomar essas decisões significa conhecer um pouco a área dos outros, né, que tem uma afinidade profunda conosco, né? E não é preciso repetir, mas vou falar a questão da atualização constante, né? A gente não vai poder mais parar para deixar de pesquisar constantemente, porque novos aprendizados serão necessários para incorporar na prática profissional. E, sobretudo, profissionais cada vez mais criativos, no sentido de buscar novas possibilidades de atuação no mercado, né? Bem, então, mais sintetizando, ou seja, as novas tecnologias digitais têm impulsionado mudanças muito rápidas, tanto na vida profissional quanto no âmbito acadêmico, né? Então, esses novos profissionais deverão ter uma profundidade muito maior em novos campos de conhecimento, como essa questão da programação, né? Então, surgem novos profissionais, arquitetos programadores, né? São capazes de gerar scripts com conhecimentos muito mais profundos de modelagem paramétrica. Arquitetos modeladores, capazes de modelar edifícios cada vez mais complexos, por exemplo, com recursos da plataforma BIM, né? Arquitetos que saibam gerar simulações de desempenho, né? E analisar a questão técnica subjacente a isso, né? Então, há uma demanda atual cada vez maior daqueles que contratam o serviço dos arquitetos e dos engenheiros, de fazer simulações sobre o desempenho do edifício, saber se será satisfatória a questão do conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico e tudo mais, né? Um outro profissional também importante que tem sido demandado é aqueles que têm muita familiaridade com a fabricação digital, né? Então, modela-se tridimensionalmente, mas pode-se fabricar modelos físicos para apreciar essa materialidade do edifício, né? Então, isso é extremamente importante. E, por fim, nessa relação dos novos perfis, aqui que eu elenquei rapidamente, o arquiteto gerente, o master builder, né? Uma figura muito conhecida, né? Mais intensamente conhecida a partir da Idade Média, né? Ou o grande mestre construtor, né? Dotado de conhecimentos desde a concepção até o projeto, o desenvolvimento do projeto e a sua construção. Esses profissionais demandados pelo mercado de trabalho são muito bem remunerados, né? Eu tenho conhecimento de alguns ex-alunos que têm trabalhado em grandes construtoras fazendo essa compatibilização de projetos, né? Com conhecimento da plataforma BIM.
Então, tudo isso é extremamente importante. Ou seja, profissionais que tenham consciência e uma visão global e sistêmica de sua atividade na atualidade, né? E a questão da interdisciplinaridade, né? Eu acho importante a gente, muitas vezes, sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente gosta de falar apenas de arquitetura, mas a arquitetura tem muitas relações nas ciências sociais, tem muitas relações com as questões tecnológicas, tem muitas relações com a geografia, tem muitas questões sociais envolvidas, né? Então, o trabalho interdisciplinar é extremamente importante, como um processo de ligação e de acordo entre diferentes disciplinas, né? Isso para canalizar de uma maneira produtiva, né? Essa teoria dos campos, aqui um gráfico que eu fiz abaixo, ele mostra que o indivíduo ele não está sozinho, ele sempre tem que compartilhar com os seus pares os conhecimentos que estão no domínio, né? Então, esse tripé indivíduo, campo e domínio é extremamente importante na construção coletiva de um conhecimento, né? Então, nesse sentido, eu acho extremamente importante os arquitetos na atualidade e já na graduação os estudantes da arquitetura entenderem que a natureza do nosso trabalho é interdisciplinar. Nós somos respeitados, os arquitetos urbanistas são respeitados justamente por essa visão mais sistêmica, uma visão de conjunto sobre as várias questões, né? Então, aqui eu não vou falar um pouquinho, eu vou tentar abreviar sobre essas questões sobre interdisciplinaridade, eu vou pular essa parte e tentar falar um pouquinho mais dessas novas habilidades, né, geradas pelas possibilidades, né? Projetar de modo compartilhado significa interagir com os colegas que estão na graduação ou interagir com aqueles colegas do escritório de arquitetura. Para interagir, a gente precisa ter um conhecimento comum, uma base comum, né? Então, muitas vezes, quando a gente percebe que um trabalho em equipe ele não evolui, justamente porque todos não estão no mesmo platô, né? Não estão no mesmo patamar, eles não conseguem dialogar. Existe um vocabulário, existem conhecimentos, existem ferramentas que devem ser conhecidas a priori para que haja esse trabalho compartilhado, né? Então, essa alteração no modo de apropriação dos conhecimentos existentes também gera um modo novo de gerar, explorar, julgar, selecionar e documentar as ideias, né? Há de se desenvolver novas habilidades. Eu sempre dei aula de projeto e de tecnologias, né? Então, os alunos falam, mas como eu desenvolvo essa habilidade? Eu falei, fazendo. Learn by doing. Não há como fazer diferente, né? Tentativa e erro, isso continua válido. Embora tenhamos avançado muito nas novas tecnologias, ainda há muitas questões que são por tentativa e erro. Por isso a importância de entender como representar, como simular e como se comunicar através dessas ferramentas digitais em prol de um bom projeto de arquitetura, né? O que a gente percebe claramente que as antigas fases de concepção e desenvolvimento da arquitetura são antecipadas pelas simulações digitais logo no início, nas fases iniciais de projeto. Então, portanto, é fundamental que os arquitetos fiquem mais estimulados pelas novas tecnologias à medida em que o mercado vai nos cobrar esse conhecimento mais profundo, tá? Bem, eu não vou falar um pouquinho, só que poder falar um pouquinho sobre a questão do impacto das publicações, né? Quando a gente fala muitas vezes em publicação, fala muito impacto científico, o impacto tecnológico, mas eu sempre lembro que, pelo menos aqui, identificados numa boa publicação há algum tempo atrás, né? Do Godin e Dory, na Organização Econômica de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Ele aponta 11 tipos de impacto da ciência, né? E que a gente precisa perceber, né? Precisa acompanhar, né? O impacto científico, o impacto político, em políticas públicas, né? Impacto organizacional, ou seja, como que as empresas se organizam a partir dessas novas tecnologias. Obviamente, o impacto tecnológico, o impacto econômico, impacto na saúde, que nós temos presenciado nos últimos tempos com a pandemia, o impacto cultural, as transformações dos hábitos da sociedade, o
o impacto no ambiente e impacto simbólico, né? Na questão daquilo que tem mais credibilidade. O arquiteto ganha credibilidade à medida que ele mostra competência para mostrar que um edifício, por exemplo, tem melhor desempenho. Impacto social, evidentemente, para a qualidade e bem-estar de toda a sociedade, e o impacto educacional, com o meio que a gente convive, né? Então, eu não quero me prolongar muito. Tem uma série de publicações que nós fizemos conjuntamente, que eu vou mostrar aqui novamente, mas eu vou fazer muito rapidamente para não atrasar a nossa sessão, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Bem, algumas publicações que foram feitas, né, nos últimos tempos têm a participação dos meus queridos alunos e da Ana Tagliari, né? Então, aqui a gente pode perceber que algumas publicações em periódicos extremamente importantes, algumas já mostradas pelo Luca, o Rossato, né? Uma delas aqui publicada no Paisagem Urbano, né? E outras que publicadas em alguns congressos. Por exemplo, esse primeiro aqui, International Archives of Photogrammetry e Remote Sensing, é importantíssimo na Europa, né? Um artigo que tem a participação ativa da professora Federica Maietti, que foi co-orientadora na Itália do meu aluno Felipe Melachos, a participação do Luca Rossato e do Marcello Balzani, né? Então, foi uma publicação muito importante para nós, né? Essas outras publicações aqui, mas no Brasil, derivadas do doutorado, né? E também em congressos e apresentações, como nós temos feito, né? Então, aquela questão do Unbuilt, né? A ponte da academia, já apresentada pelo professor Luca Rossato, né? Foi muito importante. A apresentação no congresso do análise paramétrica do Elado Dieste, né? E tantas outras aqui relacionadas ao doutorado do Felipe, tá? Então, eu acho muito interessante a gente ter essa oportunidade única de apresentar os resultados das pesquisas que temos realizado, né? Isso é extremamente importante, porque não basta, como eu tenho repetido, não basta fazer a pesquisa, a gente precisa divulgá-las, torná-las visíveis para ser debatidas, seja num congresso, num evento, ou mesmo depois publicizada em periódicos e livros, né? Livros demoram um pouco mais tempo, né? A demora para se conceber um livro que resuma publicações mais recentes é mais complicado, né? Então, mas é isso que eu tinha para apresentar rapidamente. Se tiver alguma questão, a gente pode retornar e eu mostro alguns artigos, mas eu não quero tomar mais o tempo para não dar perdemos as chances de fazer um debate melhor, tá bom? Então, agora eu vou pedir para a professora Federica, professor Luca, se vocês puderem compartilhar a tela comigo. E abrir perguntas, né? A Adriana deve ter colecionado algumas perguntas. A gente tem aqui no Question and Answers, né? Já tem 2 perguntas já feitas, né? E gostaria que a Adriana interviesse no sentido de falar quais são as perguntas e deixar nossos convidados responderem aquilo que for pertinente a eles, tá? Eu também posso, obviamente, colaborar nesse debate, por favor. O professor Carlos Coelho tem 2 perguntas para a Federica e para o Luca, perguntando quais os recursos e equipamentos necessários para desenvolver as pesquisas e os trabalhos com os alunos, e se os participantes da escola de verão foram alunos de graduação ou pós-graduação. Então, fiquem à vontade. Quem quiser responder ao Federica ou ao Luca. You start, Luca. As you prefer. Okay, I can answer probably the first question because the second one is more related to your hard work on the summer school, I think. Yeah. The equipments. I was part of the staff of the course techniques of representation, which now is
Federica in charge of it. And the equipments actually for the course were just the use of BIM software. we started with some years ago with Allplan, and then we shift to Revit. Basically because here in Europe is the most used software, and also there is this good opportunity to have it for free as a student, thanks to the Autodesk student program. And then in this work with students in these years, I think the most important part was the curiosity of the students to understand really the soul of the architects, the designer. Florio, as you know, for some projects built in the modernist period in Brazil or India is even worse, we have a lack of documentation. So in some cases, me, Federica, and the other professors, we gave to the students not all the information about the buildings, but just the available ones that we had. And then the curiosity of the students sometimes really surprised us because they contacted the foundation, the institutions, asking for more materials. They found pictures on Pinterest, drawings in archive in some foundation. So I think this part was the most interesting. I think beside the use of the softwares and all the other technologies. And I don't know if Federica agrees, but this part really gave something smarter to the approach of the documentation of these beautiful architectures. Yeah, if I can add something to this notes by Luca, yes, the equipment, it's, I mean, I talked before about the methodological way to teach parametric modeling that, in our opinion, is the first, is the main point. But of course, we have to use software. And of course, we use software that we know that are a good base for the professional future of students. So Florio mentioned before, in my opinion, two main points regarding the way we need to change to teach students, because we need to create professionals able to be competitive in the market and be able to manage all this digital data. So our students, as mentioned, use Revit because it's very used in professional firms. And of course, we have to manage the licenses. So since it's possible to have educational trials, educational software for students, it's very a great opportunity for work with this software. So the work that in this educational activities is done, it's interdisciplinary because they need to work on resources, on history of architecture sometimes, so they need to document. And Luca mentioned that sometimes we gave architecture not very well documented, and it was challenging in two ways. From one side, in order to improve the database and the knowledge of modernist architecture, and from the other side to push students to be able to catch information and to find sometimes unknown sources and documents. So yes, the equipment and resources are the listed one. The course is an integrated course. So in the meanwhile, students learn about advanced 3D technologies. So they have the opportunity to understand, to know, and to apply sometimes 3D laser scanning. So within the department, they are trained also on advanced 3D technologies. So they are able to put together advanced survey and representation. And we were able the last year to work into parametric modeling, starting from the point cloud of an historical building.
It was a huge work, not so easy for students, but it was very, very interesting, because students were able to understand the difference in working in parametric modeling for analyze architecture, and historical architecture is very challenging in parametric environment. And coming to the second question, yes, the summer school is an advanced training course for graduated students. So the only requirement is to have a master degree. It's open to all people interested in this kind of topics. So the requirement is just the degree, the graduated into a master. And the selection is under the CV and the motivation letter, because we are very interested in understanding the applicability of these topics into research, so academic activities, but also in professional activities. So we had many people from professionals, different professional areas who participated in the summer school to apply in their day-by-day work this new knowledge in managing difficult situation and restoration and documentation and survey. So it's this is the schema of the summer school. Muito bom. A questão central realmente sempre se volta para a integração, né, dos conhecimentos e desenvolvimento de diferentes habilidades, né? Então, o exemplo excelente que a Federica nos trouxe é, por exemplo, desenvolver habilidades de fazer um desenho à mão, um sketch, né? O desenho à mão não foi abandonado, ele está lá, ele está fortemente presente como um meio de expressão de representação, né? Essa sensibilidade, eu sempre defendo que a gente não pode jogar fora centenas e centenas de anos de experiência na formação de um arquiteto. Muitas vezes meus alunos falam assim, mas no escritório que eu trabalho ninguém mais desenha à mão. Eu falei, que pena, porque eu acho que o desenho à mão, muitas vezes, ele mostra uma sensibilidade por algumas questões muito rapidamente. Você consegue canalizar com muita rapidez certas questões, né? E eu falo assim, você ainda é aprendiz de feiticeiro, você não é feiticeiro ainda. Então, você tem que aprender todos os feitiços antes de virar um feiticeiro. Então, o desenho à mão não é um saudosismo, não é uma questão de, puxa, quão velho eu estou ficando, né? Não, não é isso, é uma questão de formação, porque o desenho sensível, o desenho à mão, ele ajuda a compreender a natureza do edifício que está sendo olhado, visto, etc. Ver pelo desenho. Tem um livro maravilhoso do Manfredo Massironi, né, italiano, ver pelo desenho. Então, é exatamente isso. O desenho torna visível o invisível, né? Eu gosto dessa parte poética que envolve a nossa área de arquitetura e urbanismo, né? Então, o desenho, seja à mão, seja no computador, ele tem que comunicar com muita veemência, com muita força, o que se deseja alcançar, né? Então, o exercício que, mais uma vez, o que a Federica faz, de pegar desde o início até chegar no modelo conceitual, entender o conceito, extrair o conceito após ter feito todos aqueles modelos geométricos, é muito importante, porque isso lança novas ideias. Então, isso estimula a criatividade, que é uma das habilidades extremamente importantes a serem desenvolvidas por profissionais do século XXI. Né? Quando ele fala pessoas criativas, é justamente pessoas que têm um amplo conhecimento, desenvolvam habilidades para torná-las criativas, né? Não existe criatividade sem conhecimento, não existe criatividade sem habilidade, né? Se não tivermos habilidades, não conseguiremos avançar no mesmo ritmo, né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar que a tecnologia não se resolve em si mesma. Né? A tecnologia não é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas. E as ferramentas, como dizia o filósofo Heidegger, a ferramenta não é neutra. As ferramentas que utilizamos não são neutras.
As ferramentas atuam num modo de pensar um projeto, num modo de representar o projeto, né? Num modo de investigar, analisar e tudo mais. Então, não são meras ferramentas, não é? Parece que é uma coisa postiça. Não, isso daí a gente aprende depois, não. É um meio de comunicação, um meio de expressão, um meio de reflexão. Então, isso é extremamente importante para nós, né? Vamos ver, tem mais perguntas pelo visto aí. And Florio, if I can add something, Okay. I would like to highlight something that Federica just mentioned. I remember when I started my path at the University in Ferrara in 2008, I was assistant professor of this course. And I remember that we gave to the students contemporary projects of very famous architects. And they had a lot of information already there. And so at the end of the course, we just had some replicas, some copies of the original project. And then we shifted to this methodology. And I think that the integration between the history of architecture, the modernist period, and the 3D modeling, it's something that can really improve the skills of the students and the knowledge of the students. For example, in many cases, they don't have enough information, and me, Federica, and other colleagues, we suggest, okay, if you were Artigas, how would you design this part of the building? You don't have enough information, but you are Artigas. And they have studied many projects of Artigas, and so they are able to give an interpretation of the facade that on the which we didn't have information. So this is the integration between the learning and doing modeling. I think it's very interesting part of this project. Yeah. If I may add something related to what Florio was saying before, the first lesson of all my courses at university is related to the importance of hand drawings in order to be able to manage digital software. Because if you learn the sensitivity and the ability to draw by hand, you will be able to manage digital tools in the best way possible. Because if you don't have the ability to understand architecture, to understand that each line has a meaning, in my opinion, you will be not a so skilled digital drawers, because it's a methodological approach. So understand the importance of drawing by hand, and then you can, of course, develop all the skills and ability by drawings by digital tools. Perfeito, perfeito. O que ambos falaram realmente complementa muito daquilo que eu provoquei a discussão, né? Então, é justamente a importância de se expressar pelas tecnologias, né? E a lapiseira, né? Como assim, ó, eu mantenho essa aqui, essa é uma antiga lápis, enfim, um lápis, tal, tudo isso nos ajuda a canalizar, né? Eu tenho cadernos e cadernos de desenho aqui, e às vezes eu mostro para os alunos, ele fala assim, nossa, mas você ainda desenha à mão? Eu falei assim, eu sou muito velho, eu tenho 122 anos. Por quê? Na verdade, assim, é um hábito, é um hábito. Agora, eu queria acrescentar uma questão importante, ou pelo menos destacar o que vocês falaram, né, para o nosso público entender melhor, que são exercícios de pesquisa na graduação. O aluno aprende a pesquisar na graduação, né? Não é só na pós que vai se aprender a fazer, não, pelo contrário, se aprende desde cedo, né? Então, essa complementação que vocês falaram, por exemplo, não tenho todas as informações desse projeto, como eu faço, né? Então, eu vou ter que fazer uma busca iconográfica, eu vou ter que fazer uma busca por documentos, eu tenho que ir a bibliotecas, eu tenho que buscar bancos digitais, aqueles projetos, para entender melhor. Então, se aprende muito a pesquisar. Então, é mais do que... Não tem nenhum trabalho braçal aí, né? Porque, às vezes, eu já vi críticas, até, infelizmente, de colegas meus, falam assim, mas isso é um trabalho meio braçal, né, Florio? Isso aí não é trabalho intelectual, quem pode? Eu falei, não, peraí, calma aí, que são vários níveis de complexidade, né, para se chegar na abstração, né?
Então, mais uma vez, eu parabenizo pelo belo trabalho que vocês têm feito e formando futuros pesquisadores, né? E a gente vai ter que ser capaz, nesse mundo de grandes mudanças, de rápidas mudanças, a pesquisar o tempo todo, né? Aprender a buscar, porque são milhares e milhares de informações que são divulgadas a cada segundo, né? Então, eu fico impressionado a quantidade de livros disponíveis em PDF, a quantidade de informações, projetos que eu sempre tive curiosidade de entender mais, né? Imagens, imagens, desenhos e desenhos. Se nós não, como professores, né, não estimularmos os alunos a pesquisarem, né, eles não vão entender a magia disso, né? Como que a gente fica estimulado, né? Toda vez que a gente orienta um mestrado, um doutorado, eu vejo a felicidade de entender o que é a natureza da pesquisa, né? Isso pode ser plantado muito fortemente, né, na graduação, né? Deveriam vir antes de entrar na faculdade, obviamente, ser realmente interessado nessa questão também, né? É isso. Vamos lá. Se vocês quiserem complementar antes da próxima pergunta. Eu estou tentando aqui articular alguma conversa para poder realmente estimular os nossos participantes também, tá? Vamos lá, então a Poena Amaral fez 2 perguntas também para a professora Federica. Gostaria de saber sobre o tempo que os alunos tiveram para desenvolver os exemplos de estudos apresentados. E a leitura de conceitualização é livre ou deve-se produzir desenhos e elementos tridimensionais necessariamente? Okay, well, the time that students have is not so much because they start the course normally at the now at the end of September, and they have to complete the exam on January or February. So it's, I mean, a teaching methodology that it's effective because students are able to complete the experience and to do the exam on time in January. So in 3 or 4 months, they are able to complete all the experience. Just to give a more complete answer. The course it's an integrated course. So in the meanwhile, they have to reach to achieve knowledge on advanced 3D survey, and they have to do the experience that I presented on the survey of the project and representation. The way to guide students thanks to this methodological approach is maybe the right way to teach them to be able to research on architecture, and they are able to acquire skills on how to manage software in parametric modeling in the meanwhile. So while they are working on the research for the representation of the project, while they are working on sketches to analyze the architecture, they are learning to use parametric modeling software, and then they can merge all this knowledge together in the end. Working also on rendering and 3-dimensional view with colors and materials feature. Regarding the conceptualization, well, the approach is totally free. Students are invited to understand architecture, to search for a lot of documentation, and to highlight the main features of the architecture they are studying. So, is this architecture conceived to be an open space? It's an architecture that is transparent in the meaning. It's an architecture that is closed. Is there a dialogue with the environment? All the suggestions, all the different approach that students can have on the architecture are the starting point to work on this conceptualization. They can work with bidimensional or 3-dimensional representation to produce the panel explaining the way they reach this conceptualization, and they have to produce the physical conceptual model in order to complete the representation. So it's it was very interesting to over the years to see that different students
of course, choose different ways to express the conceptualization, thanks to schemas, very, very synthetic, short schemas and graphic schemas, or with 3D representation, very complex, putting together colors and lines and other features. We had the opportunity to see very wide range of representation in the conceptualization, but they are, yes, basically they are free, because it depends on the way they are reading and understanding the architecture, and then they have to represent, according to this meaning, to this significance, the idea of concept. Perfeito. Luca, quer falar alguma coisa a respeito, não? Dessa pergunta? Não? No, I think that Federica said everything. Ok, não, a Luana já deu uma resposta excelente, né? Eu só queria destacar uma questão importante, né? Assim, o tempo de aprendizado, ele vai muito além da sala de aula, né? Então, o que acontece? O professor estimula, ele lança um desafio, né? A carga horária sempre das disciplinas, seja qual for o país, né? Já teve a oportunidade de ver vários cursos em diferentes países. A carga horária nunca é suficiente para discutir tudo aquilo que o aluno deva compreender sobre aquela disciplina, né? Então, o professor lança o desafio, ele lança o exercício, explica o raciocínio, mas aí tem muitas horas solitárias, né, que às vezes nos angustiam, me angustiava quando era aluno, eu falava, puxa, mas eu queria tirar alguma dúvida, vou ter que esperar até a semana que vem para tirar essa dúvida com o meu professor, para saber exatamente se esse é a resposta que ele queria do exercício, né? Então, são muitas horas. Agora, a gente se prepara a vida inteira, né? Eu quando eu ingressei na arquitetura, eu falei, puxa, eu preciso aprender a desenhar. Porque eu tive professores que desenhavam de ponta cabeça, ele desenhava para mim, eu olhava assim, fazia a perspectiva de ponta cabeça, falei, uau, mas ele está desenhando de ponta cabeça, né? Então, exímios desenhistas, né? Então, porque eram profissionais de arquitetura, eles eram professores e parte do tempo, né? Mas ensinavam com muito prazer na universidade. E a gente aprende mimetizando o professor, né? Eu gosto de desenhar na frente dos alunos, porque isso estimula, né? Puxa, olha como é que ele desenhou isso aqui, olha como ele desenhou aquilo ali. Olha, poucos traços comunicam muita coisa, porque o resto a imaginação preenche, né? Os desenhos que a Federica mostrou ali da FAU-USP e tal, poucas linhas, nossa, parece que eu estou vendo a foto, é melhor que foto, porque ela filtra a essência do edifício. O desenho só revela aquilo que é essência, né? A foto não, está mostrando um monte de coisa que não nos interessa, né? Então, a tradição italiana, deixa eu também falar uma coisa que é uma grande admiração, atrás de mim tem vários livros em italiano, que eu leio bem italiano, viu? Até que eu consigo, eu só não falo bem italiano, mas os livros que eu tenho de várias disciplinas que vocês operam, né? Livros do Mario Dotti, né? E a gente vê uma coleção de desenho de relievo, né? Quer dizer, os desenhos de levantamento que vocês têm uma tradição muito antiga e que nós não temos aqui no Brasil, né? Com raras e honrosas exceções, nós não temos essa tradição de fazer desenhos in loco, vai visitar um edifício e desenha os pormenores de uma coluna clássica. É óbvio, né, que fazer um desenho de relievo em Firenze, ou em Ferrara, ou em Veneza, é diferente do que fazer em São Paulo. Mas nós temos um patrimônio, nós temos aqui alguns edifícios históricos de grande importância, né, da arquitetura barroca, e isso é muito importante, esse exercício sensível do desenho, né? Mas isso tudo são horas e horas que a gente precisa se dedicar, precisa treinar muito, realmente, para se comunicar, entender que o desenho ele pode comunicar muito com poucas linhas e tornar visível o invisível. Isso que é bonito, né? Florio, if I may add something, yes, the selection process at the base of the drawing, I think, is the most powerful tool, because you can't draw everything you are seeing. You have to select the lines
carefully. And so I think you learn by this selection. By taking pictures, I think students cannot learn the essential soul of the architectures. I think the selection part of the drawing activity is the most important one. Yeah, I agree with you. Não, exatamente, é isso. Então, a gente não está aqui para defender ferrenhamente as novas tecnologias, como as tecnologias fossem a salvação do mundo. Não são, né? Nós temos que desenvolver pessoas sensíveis, né? Sensibilidade é uma coisa que se desenvolve, né, a partir dessas habilidades. E saber desenhar é importante, seja à mão ou seja com as novas tecnologias. Então, Adriana, por favor, próxima pergunta. A próxima pergunta é da professora Saskia. Eu acho que para o Luca e para a Federica. A tecnologia tem mudado os modos projetuais e se notam novas áreas e formas para se atuar. Para novos profissionais, se exigem novas e contínuas formações. Há uma atuação e necessidade que está na educação, como já estão expressando. Mas como o mercado tem se apropriado e acompanhado estas fronteiras, e da mesma forma como as gestões políticas e públicas estão absorvendo este conhecimento, como a modelagem pós-desastres e análises de riscos que já evoluíram na Itália ou na Europa. It's a very, very, very good question. It's a very, very critical point. Well, I have two points. Well, very, very often, also in recent years, one of the main problems was how to share these huge databases of 3D points cloud with public administration completely unable to manage with software this kind of 3D models. So it was, I mean, a way to work with advanced technologies in order to reach the complete documentation, the accuracy needed to document some monuments or built heritage. But in the meanwhile, it was the way to transfer this data was not how can I say adequate to make people to do the best use of these technologies. So I think that the market is growing very fast, and we have every day from the scientific part of the research, but also from producer of instruments and tools, continuously new alerts of new software, new way to manage databases, new instruments. On the other side, in my opinion, we are not so ready to manage this. Well, we are starting to be more skilled also in a professional environment, but basically what now professionals requires from students, from architects, well, are the parametric modeling. So we know that professionals companies needs to have young architects able to manage building information modeling. So it's something that we discussed also at the department during a committee of the department, because we of course we have to monitor also the works that students do in professional firms just before the degree or just after the degree. And something that was surveyed from these professional companies was the need to have students able to, young architects able to work in parametric modeling. So we are trying to use this know-how, these courses that we presented in order that it's during the second year, of course. But we need to make students use parametric modeling also at third, fourth, and fifth years of studies. And it doesn't happen. Well, sometimes, yes, some students are able to manage all the projects starting from the third years up to the end in parametric modeling, but
you need to use software every day to be able to learn. So I think that from one side, market is expanding, and we have to be ready because everything is changing very, very fast. From the other side, maybe public administration, the government in a broad sense, needs to invest more in the application, in the effective use of this digital data. The potential is really huge. It's a great potential. But if the process is blocked because people are not able to manage this data, it's a problem, because we need to be ready to digital world. I don't know if Luca has some. Yeah, and speaking about the market, we can't forget to put on the table another issue. The market very often forced our decisions. For example, in Brazil, the laser scanner equipment are very, very common in the oil and pump sector. So Petrobras has many laser scanners, dozens of laser scanners, and they use them in that field. Obviously, due to the high cost, because an equipment built in Switzerland and bought in Brazil is very expensive. Obviously, due to this gap, it's not very easy to use this equipment in the cultural heritage field, where the money usually are not so many, and then very often the choice is to use a very low-cost technology. This happens in India as well, where we tried to improve the skills of our colleagues. And at the end, we decided to use low-cost equipment. They exist in this field as well. And it was a very good experiment. And this highlights, I think, the importance of being flexible and adaptable to different conditions, also of the market. Okay, so I think we have to take into consideration this aspect as well, talking about technologies. Não, muito interessante. É exatamente essas questões que estão presentes, né? Por isso a preocupação na formação desses estudantes na graduação e fazer com que as pesquisas de pós-graduação produzam conhecimentos que sejam aplicáveis. A aplicabilidade do conhecimento é extremamente importante. O nosso cliente é a sociedade espera dos professores, sobretudo das universidades, que produzam conhecimentos que gerem boas mudanças, né, nas cidades. As grandes cidades precisam ser melhor cuidadas justamente por esse trato que se tem, não só na concepção, mas na construção e na manutenção desses edifícios, né? Nós não tratamos desse assunto, mas a manutenção dos edifícios é uma coisa extremamente importante, o ciclo de vida de um edifício, né? O edifício, ele também tem um ciclo de vida, ele vai se degradando com os anos, né? Então, há muitas pesquisas que a gente tem percebido, né, que se voltam para essa questão, né, de como cuidar, como manter esses edifícios a partir da identificação dos seus problemas, né? O trabalho que está sendo feito em Ferrara, pelo Diaprem, é extremamente importante nesse sentido, né? Digitalizar um edifício para identificar, fazer um diagnóstico daqueles problemas, das patologias, né, presentes no edifício, né, que ele vai revelar, tornar visível o invisível, ele vai revelar por cor, ele vai revelar por vários procedimentos, ele vai revelar se aquilo está com algum problema, né, subjacente àquilo que a gente está olhando, a olho nu, né? Então, mais uma vez, a universidade deve ter um papel extremamente importante numa renovação de um conhecimento aplicável à sociedade. A sociedade precisa disso, né? Políticas públicas, como bem apontou a
Federica, né, são extremamente importantes, quer dizer, os órgãos, os governos, eles precisam também chamar esses profissionais e se equipar, prepará-los, né, para ter uma iniciativa muito mais ativa nos órgãos de preservação, né? Os órgãos de preservação, ainda, no meu entendimento, perdoe a franqueza, às vezes, tenho até colegas que estão assistindo aqui, mas, assim, às vezes eles ficam muito presos a um passado de como se fazia o levantamento, como se fazia a manutenção, a diagnóstico de uma patologia de edifício. Não, as novas tecnologias estão aqui, estão presentes. E o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Nós temos aqui alta tecnologia presente em grandes empresas e uma pobreza enorme, né? Então, são coisas assim inaceitáveis, inaceitáveis, né? E a gente, na universidade, tem que realmente atuar em todos os níveis. E tecnologia não é só para resolver problemas de quem tem dinheiro para despender nas suas obras, não. As tecnologias sociais, nós temos colegas aqui importantes na pós-graduação que se voltam para as tecnologias sociais, aquilo aplicados a áreas de vulnerabilidade, né? Esse trabalho que a Federica tem feito, né, After Damages, é extremamente importante, né? Áreas vulneráveis. Então, as novas tecnologias também podem ajudar, né? Aliás, seriam muito bem-vindas, né, diante dos grandes catástrofes que estão acontecendo, né? Então, a gente precisa ficar a par dessas tecnologias, explorá-las na melhor forma possível, né? Senão, elas vão ser aplicadas apenas ao mercado que tem dinheiro para usá-lo, né? Então, isso não é correto, né? A gente precisa ter uma maneira muito mais equilibrada, né, de uso das novas tecnologias em toda a sociedade. Uma penetração maior, né, para tudo aquilo que é mais importante para o nosso patrimônio, que são as cidades e a vida humana. A vida humana é o nosso maior patrimônio, né? Então, deixa eu passar de novo para a Adriana. Adriana, tem mais alguma pergunta? Tem. Mais uma pergunta do professor Carlos Coelho. Na escola de verão, vocês veem diferenças de resposta e desempenho dos alunos oriundos dos outros continentes pela diversidade cultural? Well, it's an interesting point. During the summer school, all different cultures and diversity was the great success, in my opinion, of the school, because participants had the opportunity to be trained about a lot of topics, methodologies, approaches, international experience. And then when they had the team experience in groups of 4 or 5 people that we put together according to the diversity, because we created this team of work, putting together people from different countries, because in our opinion the added value was to understand the possible outcomes from different approaches. And it works because we had several presentations. We grouped 62 participants into 12 groups, more or less, and all people from this team were able to enhance or to highlight issues from his or her country, and to highlight also the best practices. So what to do to approach a disaster, I mean an emergency condition, or to manage a disaster according to different countries' experience. So I think that we of course we do not talk about performance in accomplish the skills of the training. We had this great added value in seeing people able to share knowledge. So this great knowledge sharing was the main output. And in my opinion, thanks to this approach within the summer school, participants were able to
to know more, to know new approaches to different conditions all over the world. So this was in addition to the skills, in addition to examples of specific construction site that we presented, mostly regarding the earthquake, because the Italian experience to be shared within the summer school was related mainly to the experience of the earthquake. So it was really interesting to have the feedback from people all over the world regarding the new practices, the new way to work that the Emilia-Romagna region set in order to face a so huge emergency in restoration of monuments and buildings. So the feedback from participants was really reactive and really, I can say that they were inspired by all this knowledge and this experience. So it was, yes, the main value maybe of the summer school. Bom, perfeito. Eu gostaria de aproveitar, vou pedir a permissão de vocês para apresentar apresentar a todos uma apresentação que eu fiz em Milão, né, sobre um artigo sobre Artigas. Deixa eu compartilhar aqui. Peço licença para... Porque, assim, completando um pouquinho algumas questões que foram colocadas anteriormente, né? Esses são os desenhos que o Vila Nova Artigas, né, fez de projetos importantes aqui no Brasil, né? Esses desenhos sensíveis é que a gente estava falando agora há pouco, né? Nesse caso aqui, como se trata de um artigo falando sobre cortes, né? A gente fez um artigo junto, eu fiz esse artigo junto com a professora, né, Ana Tagliari, mostra um pouquinho a importância do corte na concepção da própria espacialidade do projeto, né? O que nós fizemos com isso, né? Com esses documentos? Começamos a produzir modelos tridimensionais e simulações, animações, né? Então, com isso aqui é um timeline, um workflow, mais ou menos, só para ilustrar algumas etapas importantes da pesquisa, né? O acesso aos desenhos originais, a modelagem, a investigação dos cortes, as simulações estáticas, né? Os renderings, e depois as animações, né? Então, isso é extremamente importante no aprendizado da arquitetura e, sobretudo, na análise desses projetos, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui um corte perspectivado, consegue-se conhecer muito mais a natureza das relações espaciais entre pavimentos do que uma planta corte-elevação normal, né? E as simulações, nesse sentido, ajudam a enaltecer uma série de qualidades sobre esses projetos. Por exemplo, todos que estão aqui são projetos não construídos, né? São projetos não construídos do arquiteto Vila Nova Artigas. Então, dá para perceber a importância da iluminação zenital, dá para a importância da cor, da textura, dos materiais, do desenho dos pilares, né? Então, tudo isso nós conseguimos investigar com muito maior profundidade, como eu tenho dito, né, a partir dessas simulações, né? Então, isso nos ajuda muito, né, entre o desenho, né, do arquiteto, desenho técnico do arquiteto e a simulação que nós fazemos, para justamente enaltecer qualidades de edifícios que, infelizmente, não foram construídos. Por isso que a gente realmente tem, há alguns anos, investigados a arquitetura não construída, né? Então, cada um desses cortes do mesmo projeto ajudam a entender a concepção estrutural, a penetração da luz, a ambiência, os materiais e tudo mais, né? Então, isso é um aprendizado extremamente importante e que a gente costuma passar como professores na graduação, estimular os alunos a tanto fazer um desenho bidimensional, um corte, a importância do corte, até a simulação, né? Para entender melhor a qualidade do espaço que está sendo concebido, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra questão aqui que eu queria falar, nós estamos falando, algumas vezes eu me referi à modelagem paramétrica, a professora Federica também, né?
Então, a parametria, muitas vezes, ela nos ajuda a entender, como eu falei agora há pouco, a entender a linguagem do arquiteto, né? Os procedimentos projetuais do arquiteto. Então, no caso do Niemeyer, né? Por exemplo, isso aqui é 3 projetos não construídos no Niemeyer, que foi publicado também no ID na Itália, né? No Congresso, é muito importante para entender a linguagem do arquiteto Oscar Niemeyer, né? Então, aqui a gente percebe um pouquinho o poder da modelagem paramétrica, o que a gente está vendo aqui, um algoritmo no meio, no centro da folha, um algoritmo que é extremamente abstrato e estranho para quem está olhando pela primeira vez, mas que permite gerar formas levemente diferentes entre si, né? Criar uma família de objetos, até para entender e interpretar melhor um projeto de um arquiteto, né? Então, essa modelagem paramétrica ela é poderosa no sentido de gerar alternativas, né, a partir do mesmo projeto, né? Então, por exemplo, o estudo das superfícies curvilíneas, como vemos nessa imagem, né? Esse aqui é um auditório não construído no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, né? Que eu modelei parametricamente, né? E depois fizemos modelos físicos, né? Não só daquele do Ibirapuera, mas também o Teatro Popular no Rio de Janeiro. Então, aqui é tudo impressora 3D, né? Mesclando essas tecnologias, né, em prol de uma investigação mais profunda da natureza do projeto. Né? Mais uma vez, a fabricação digital junto com a modelagem, junto com modelagem paramétrica, modelagem geométrica, com os croquis, tudo isso ajuda e muito no aprofundamento do entendimento da natureza do projeto. Né? Então, o rendering aqui é o coroamento de tudo isso. Né? É importante o aluno entender que o rendering é uma imagem extremamente sedutora, mas que não se basta por si só. É importante que o rendering faça parte de uma etapa da investigação, mas não seja o protagonista. Né? Para mim, o protagonismo da investigação está em entender a linguagem do arquiteto. Né? Por isso que nós temos uma atração muito grande pela modelagem paramétrica. Né? Então, isso é muito interessante para a gente entender a natureza das pesquisas usando novas tecnologias. Né? Que eu falei que não são tão novas assim. Impressora 3D, desde 1989, já tem impressora 3D. Não tinha um custo acessível. Né? Mas nos últimos 10 anos proliferaram as impressoras 3D. Nós temos Fab Labs no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, é uma coisa impressionante. Né? Então, isso tudo nos favorece a uma investigação, a uma melhor arquitetura, uma melhor cidade, uma melhor sociedade. Né? Olha, dado o adiantado da hora, estamos explorando demasiadamente nossos colegas, já passou de 5 horas. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Federica, depois para o Luca, para fazer as considerações finais e finalizarmos para realmente não estender demasiadamente essa mesa. Né? Já temos 3 horas de mesa, tá bom? Então, professora Federica, fique à vontade. Yeah, thank you. Thank you. I think it's Florio. This is the perfect picture to close this conversation, because you presented a very interesting research that it's related to all the main topics I think we covered with this joint conversation this evening. Well, I think that we mentioned several crucial aspects of our work, both for research and for professional. And one of the main keyword that I would like to list to close this conversation. Well, one is complexity. We need to manage complexity at several levels of complexity. We need to manage complexity working on research, and it's our mission as professor is to teach how to research continuously to our students, but we have to manage also complexity in this very fast world that it's more and more made
technologies, of faster, even faster technologies day by day, and new digital means. So we need to manage a huge complexity, but we need to be able to choose. We need to be able to have a critical point of view on the reality, because we really are full of information, but sometimes, well, very often, collecting a lot of digital data, it does not mean have information about this architecture, or so we need to be very careful in managing data, being aware the difference among data and information. We have a lot of, every day, a lot of digital data, a lot of insights, pictures, and new opportunities, and software and instruments, but we need to be very careful, because I think that we are architects, we have a mission. We need to document. We need to. We can do the difference in this world. So we can make the difference in documenting heritage and in create new way to live our city and to manage architecture. And the second keyword is well, collaboration. You mentioned collaboration, not only related to the collaborative design, that is the building parametric modeling environment, but you mentioned also, and I hope also me and Luca stressed enough this point, the interdisciplinarity of the research. So I think that collaboration together with complexity is something that we have to be aware with, and that we need to be ready to this fast changing, because fast changing can be great opportunities, but can also be tricky if we are not able to be good researchers and good web professional, able to have a personal and critical point of view on the reality. Perfeito, perfeito. Muito oportuno o destaque que você deu a essas palavras-chave. Eu acho que isso resume muito daquilo que a gente tentou, de alguma maneira, enaltecer nas apresentações, né? Que está subjacente a tudo isso, né? Professor Luca? I think I'll be very quick, because Federica has stolen two keywords that I had in mind. So the cooperation, for sure. I would add sharing experiences, because without the help and the support of the colleagues in Brazil, all these activities would have been possible, for sure. So thanks to your effort, to Walter Caldana, Angelica, Alvim, Mariana Rolim, Guilherme Michelin, the people of this cooperation net. I started my presentation with the cooperation net. The people of this cooperation net are the key factors for let it grow. So I hope that in the future we will have this opportunity to develop again and again this cooperation, because the sharing is we learn from you on field, and probably you can learn from us due to our experience with these technologies. But just with the knowledge on the technologies, we are not able to act properly in a country such as Brazil, with a lot of complexity, with a cultural heritage completely different from the Italian cultural heritage, and in India is even more complicated. And another keyword, going ahead with this good idea that Federica had, flexibility. Flexibility must be one of the keywords of every investigators of this field, I think. We need to adapt our methodology to different contexts. In some cases, thinking about low-cost technologies, but again, if the brain is in charge of the operation, beside of any technologies, at the end you can really have a good
outputs and good knowledge of an architectural object. And then for sure, as Federica mentioned, the integration between the different disciplines that for us that we work in the field of drawing and representation, we must deal with the colleagues from the restoration area, the history of architecture area. So I really think that the integration between our skills is the key of our future in this field. And yeah, that's it. Thank you very much for this kind invitation, the opportunity to share our experiences with Mackenzie UniFe. Nós que agradecemos. Eu só queria acrescentar uma palavrinha, já que a Federica colocou as palavras-chave, é projeto responsável, né? Para uma sociedade em mudança, né? Projetos responsáveis significa ter muita consciência do impacto de um novo edifício, o impacto do novo plano urbano nas grandes cidades, na contemporaneidade, né? Os arquitetos deverão ser cada vez mais cobrados pela sociedade de gerarem projetos responsáveis, projetos que tenham sido pensados com muito cuidado para todos os estratos da população, né? Os arquitetos são reconhecidamente profissionais que profundamente ligados à sociedade, aos problemas da sociedade, e nas várias escalas do projeto, seja a escala do design, né, do objeto, até a própria cidade como um todo, né? Então, projetos responsáveis serão aqueles que, de fato, tenham atendido a todas as demandas que a sociedade espera de nós, arquitetos e urbanistas. Tá bom? Muito obrigado pelas considerações finais que coroaram muito daquilo que vocês apresentaram com muito carinho, né? A gente percebeu claramente o carinho que vocês tiveram nas apresentações, na complementariedade, né? Isso é um trabalho colaborativo, isso é um trabalho de equipe, né? Que espero que se repita nos próximos anos, né? Isso tudo porque nós temos muitas e muitas afinidades. Hoje ficou até mais claro, né? Porque às vezes a gente conversa informalmente, não somos obrigados a estar numa mesma mesa, né? E às vezes essa informalidade nos permite trocar realmente essas informações e esses conhecimentos. Então, para mim, foi muito importante estar aqui com vocês e espero que tenha sido muito importante para nós, todos aqueles que nos assistiram, tá bom? E que sirva também de um bom vídeo, né, para que os alunos possam assistir e aprender com tudo aquilo que foi debatido hoje à tarde, tá bom? Que agora à noite, aqui é à tarde, mas aí já são 5, 4 horas a mais, né? Então já está bem mais adiantado, né? 4 horas. 5 horas, né? Então, pois é, bem mais tarde. Mas obrigado pela paciência, pelo carinho. Foi um prazer. Espero vê-los em breve, fisicamente, tá? Sem máscara, se possível. Tá bom? Sem máscara. Esperamos. Boa sorte. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Muito obrigado. Vou me despedir agora de todos. Agradeço ao nosso público que pacientemente nos ouviu, né? E pelas generosas perguntas, né, de professores e de alunos, tá bom? Então, espero que as outras sessões também sejam tão prazerosas como foi a nossa, tá? Obrigado a todos. Até breve. Thank you. Tchau, tchau. Tchau, tchau.